Thank you, and it's a pleasure to be in Egypt. So, in Morocco, you know, our first president's wife comes from Egypt. So, if you are speaking as a Ghanaian, you don't start from Egypt, you are in trouble. So, I acknowledge her presence here as the wife of Ghana, and my colleagues here. Let me thank the organizers, and especially the Minister for Health, for ensuring that I'm seated here with my colleague Collins. We had some challenges at the airport. Morocco is a lovely country. They got us here. I'm speaking for Ghana with a lot of experiences from JLN. We were in Marrakech in 2012. We learned a lot, and that has helped us to improve on our coverage for the poor. You have seen the basic statistics on Ghana. We're just telling you about the wealth because health is about money, and this is the wealth we have. We currently, I think the screen is not very friendly. Our program is pro-poor. In other ways, we want to take away monies that people will use to pay for healthcare service to invest in other areas. So what we're doing is that we pay for your healthcare service so that that money can be used to invest in other areas. Currently, we have covered 38% of our population, but in terms of core poor, we have covered over 50%. Next slide. As a pro-poor policy, we have a lot of exemptions in terms of premium payment. So that is why you see that all the yellow colors are those who don't pay premium. Only the green, and that's informal sector, who pay premium. The rest don't pay. You saw from the statistics that Ghana's maternal mortality is bad. So we have made sure that all pregnant women don't pay, all indigents don't pay. And we have a social policy that is called livelihood empowerment against poverty. Those who are also on it don't pay. In terms of the health insurance, Ghana's health insurance is enshrined by law. So it's compulsory, there's nothing you can do. It's by law. The first law that was enacted was in 2003, Act 650, that compelled us. This has been reviewed in 2012 to ensure that we're smoothing the operations. So we now have Act 852 that actually empowers us to ensure that every Ghanaian is registered. Again, the sources of funding is captured by law. There's nothing you can do about that. A 2.5% of VAT is compulsory for every person to contribute. Senate percentage, 2.5% is compulsory, is in the law. However, in terms of premium payment, it is graduated based on your income, and we have it 7.2 to 48%. I mean, the CDs, which is just about $2.50 to $6. So that is how we are funded. Identifying the poor has been a challenge, both for health insurance and other areas, because for you to say somebody is poor is difficult. You have the cultural challenges, you have the geographical challenges, and all the funding challenges. However, as a country, we have tried to integrate all our social policy programs to be able to identify the poor. So we are working with the district social welfare, but again, that did not give us the figures we wanted. There are other social interventions like the livelihood empowerment program, like people who are lepers who are in the inmates, psychiatric patients, orphanages. All these people are considered poor because they have nobody to take care of them. They have been stigmatized by the society and left there. Next slide. How do we intend to improve? Like I said, there are challenges with identifying the poor, so you must always strive to improve. And so we are going to continue with the Livelihood Empowerment Against Poverty program, register all those who are on it. This is ongoing throughout the country, and we have enrolled close to 90%. I think this time it's about 96% of the people who are on that program. There is also the common targeting mechanism that involves so many ministries. We are talking of Ministry of Employment, Ministry of Gender and Social Policy, Ministry of Health, Agri, Education. All of us have social interventions. We have come together to form the common targeting arrangement that we are using to enroll the poor. Next slide.
Other targets, we are looking at psychiatric hospitals. Yes, in Ghana, psychiatric treatment is free, but when a psychiatric patient has malaria, who takes care of it? Pneumonia, has to go under hernia, who takes care of it? So we are enrolling all of them. Mothers with twins, people who are benefiting from school feeding programs, differently disabled persons, children in orphanages. As we say today, by 2013 close, we had registered 1.1 million plus, but as we see today, it's about 1.4 million of the core, the fourth quintile of the poor, which is about 54% of the population of the core poor people in Ghana, which constitute 8% of our population. Next slide. There are always challenges, but this should not pull you back. This should rather urge you to go on. I mean, we have geographical challenge, like I said, poor road networks, like I said, no database, but fortunately we are overcoming this through a parliamentary act. It is now compulsory. We have to develop the poor register in the country and report to Parliament every year. And then, of course, sustainability of funding is a challenge everywhere. But again, like I said, we cannot run away from these challenges. We will have to strive and go forward. We will have to continue to work with other stakeholders, like I said. We have a strong network of inter-ministerial agency committee, and that one we have to strengthen it. We also work closely with our traditional leaders and then our religious leaders. And then we continue, we have already proposed other sources of funding that as a country we can tap into to fund the project for the poor. Well, all we are saying here is that we were able to set aside part of our revenue, 2.5% VAT. It is good that we should have identifiable source of income, and that is what we are saying. That also on social security contributions, 2.5 is also sent to National Health Insurance to cater for this pro-poor program. We continue to promote acceptability. Fortunately, in Ghana, all the political parties have accepted that national health insurance is the way to go. So we don't have any challenge when it comes to health insurance. Once it gets to Parliament, there's always consensus. We try to work with all types of facilities, whether private, whether mission, whether public hospitals, all of them. And again, lest I forget, we also ensure that once you have the card, there's no discrimination. Whether you are poor, you are rich, the card is the same for everybody, and you are all entitled to the same benefits. We'll continue to involve the public, and especially the private in healthcare delivery. Our provider payment mechanism has always been the challenge. We started fee for service, which was a big challenge. We added the disease-related grouping, or diagnostic-related grouping, which was a challenge. Now we've added capitation, so that the various inefficiencies will be cancelled by the efficiencies of each other. So we have multiple payment systems that we are using. We have, the Ministry of Health comes up with an essential medicine list, and that is what we all adopt. All right. Then to ensure quality, we do periodic clinical audit and vetting of claims that we can ensure quality of cost and quality of care. And in the clinical audit that we do to ensure quality, we involve the providers. You just don't go to the facility as self-insurance. You go with the providers, and then there's also a peer review process that takes place, just to ensure that everybody gets the quality that we need. And we do annual stakeholder meeting to share the findings that we are having. And for our subscribers, we have a call center that they call, it's 18 hours a day, that they call in with complaints and then with suggestions, and that is what is pushing us on. I want to use this opportunity to thank you again for this. Thank you. Thank you, Anthony. Thank you so much for being so timely. I realized, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'introduire nos panélistes. Donc, Anthony Gingong, qui est directeur du système de
paiement des prestataires au Ghana pour le NHIS. Des Philippines, nous avons Lizel Lagrada, docteur Lizel Lagrada, qui a beaucoup travaillé avec PhilHealth et aussi le ministère de la Santé sur plein de politiques. Et de l'État de Andhra Pradesh de l'Inde, on a le docteur Ramesh, qui est l'équivalent du secrétaire général des finances pour cet État-là. Et enfin, de l'Égypte, nous avons le docteur Allah, qui est aussi Undersecretary du ministère de la Santé. Et aussi, c'est elle qui est responsable pour le programme d'étendre la couverture aux pauvres. Donc, avec ça, I hand the floor to you, Lisa. Thank you, Alison. And I hope you don't mind me walking around and, you know, I cannot really see the handsome and beautiful audience from out there. So, thank you to the Ministry of Health for this opportunity to share our experience in the Philippines. And I would like to thank our colleagues in COP and JLN for organizing this session. This is exactly what we do in JLN. You know, having continuous conversation, sharing our experiences and learning from one another, and co-producing knowledge so that, you know, even those who are not members of JLN can be provided evidence of what they can do, what can they adopt, and if they can find answers from what we do, then it's wonderful. Okay. I will not be discussing the country profile because I think you all have a draft copy, but we would like to invite you to look at the final copy of the country profile uploaded in the website and of course in the website of the JLN as well. Okay. This slide is quite busy, but I just want you to appreciate 3 lessons from this. One is that we started covering or providing insurance for the population for the formal sector. That was the predecessor of the current National Health Insurance Program of the Philippines. In 1995, with much discussion, based on some evidences, the Congress passed the National Health Insurance Act of 1995 with the purpose of providing financial access to health services, not only for the employed sector, but more so with the informal sector as well as the poor. And as you can see, through the years, we have managed to incorporate the different programs into one single payer system. We also recognize in 2005 that we have a lot of Filipinos working abroad. I hope I can get around Morocco to find another Filipino. And so that in 1995, the overseas welfare was incorporated in PhilHealth. But the second lesson is from this slide is that when we first started implementing the sponsored program, the first law provides that the targeting mechanism or the identification of the poor is to be determined by PhilHealth, the agency that is mandated to implement the National Health Insurance Program. This is done in coordination with more than 1,700 local government units. So you can imagine the variations in targeting mechanism. Added to that, the law provides that the premium for the poor is contributed by both the local government and the national government. So since 1998 up to 2010, you can see spikes of enrollment of the poor. Guess when? During election time. Yeah, during or around election time. And, you know, after election, sometimes the list of the poor changes. But it's not the same all over the country. Some local chief executives have, you know, a more
fair treatment or fair implementation of the program. So they just continue the list of their predecessor in enrolling the identified poor. But with these variations, the Department of Health in 2010 started talking with the Department of Budget and Management, exploring the idea of just using the list of the poor generated by the National Household Targeting System for Poverty Reduction, implemented by the Department of Social Welfare and Development. So it is not even the Department of Health that identifies the poor. We just adopted the list and asked the national government to provide the fund to pay the full premium of the poor. So that was the first time that we used a single targeting mechanism to identify the poor. And that was the first time that the national government, through the General Appropriations Act, actually modified the provision of enrolling the poor by, just letting national government funds to pay the full premium. Okay. Of course, if that provision is in General Appropriations Act, that can change year by year. So to ensure that it is sustained through time, it is incorporated in the last amendment of the National Health Insurance Law passed in 2013. So the 3 lessons there, we pooled the resources in one single payer called National Health Insurance Corporation under the National Health Insurance Program. Secondly, we used one targeting mechanism. It is not perfect. We know that. But at least it removes the variations. And thirdly, the national government took responsibility in enrolling them. That, of course, does not prevent the local government units to identify some more families that they will enroll, but they will now be paying the full premium as well. Okay. Oh, sorry. Okay. So, considering that we are an archipelago with, so much citizens across the 7,700 islands, the National Health Insurance Corporation, or PhilHealth, has established itself in 17 regional offices with 106 local offices manned by 6,400 officers. And just to give you a brief description of what the program is all about, it is mandatory. As like the Ghana, it is mandated by law that everyone should be a member of the program. It is single payer, as mentioned. The financing comes from contributions. The contribution per annum is very low, $54 per family. Okay, and that is the same subsidy that the national government used to calculate the subsidy for the poor. The benefits is uniform, whether it's your primary member or you're a dependent. No? Recently, just last month, we have implemented the expanded primary care benefit, not funded by a line item. There's, public health program will continue, but this public care, primary care package would include outpatient medicines, particularly including those addressing the NCDs, the common NCDs, no? And the providers we in PhilHealth engage both the public and the private. And the accreditation criteria is the same. It applies to both, no? And if the facility has the capacity to provide the specialized care that the catastrophic benefit package requires, then they will have an additional contract with PhilHealth to deliver such benefits. In terms of payment, we pay the providers per case, no? Case-based payment. And for the outpatient, we pay them per family payment, meaning it's similar to capitation. For the privileges, for the poor, they are automatically covered, no, for the year, so long as they are in the list. Targeting the poor through NHTSPR,
basically 3 steps: geographic targeting using poverty maps, and then there's on-demand application for less poor municipalities. Identified households are assessed using, of course, their assets, and using PMT or proxy means testing, they are categorized whether poor or not, and there's a validation process. Okay, so what have we done so far? Okay, so this slide shows us the increasing coverage of the poor. At 25.8% poverty incidence, it's clear that we are covering more than just the poor. And if you can see the red area, there's really the thinning of the informal sector. So we are covering the near poor as well. But is this felt? Yes, because the survey in 2013 shows that how families actually know that they are covered, particularly those in quintiles 1 and 2. How about utilization? Is this effective coverage? Yes, as you can see, the poor is starting to utilize services, not only in admission, but also in primary care. Sustainability in terms of budget is always an issue. We are very fortunate that our president actually used this as his platform, and thus the sin tax law was passed, providing budget for enrolling the poor. So, and as you can see in the graph, the projected income from sin taxes is much less than the actual collection. And we have not really used up the collected money from 2013. So what are the challenges? We need to update the NHT SPR list every year. We work with the SWD on this, but those who are somehow missed by the list, by the survey, they can be enrolled through point of care. We must always ensure that the poor knows their benefits and use them appropriately. And we need to guarantee that they have access, that they don't just have cards, that they can actually have some place to go to avail of those services. And lastly, what are we looking forward to? We need to guarantee that it's not just partial protection, but it's full by implementing the no balance billing for the poor, but also protect the non-poor, because providers can just charge more those who are non-poor, to implement the no balance billing. So we need to protect them as well. We can only know this if we continue to monitor and measure the health system's goals of financial protection, as well as health outcomes of the population. I think that's the last of my slides. Thank you very much. Thank you very much, Liesl, for this presentation and going straight to the point and highlighting also some key political elements of the progress towards covering the poor for the Philippines. Je voudrais juste faire une annonce rapide pour dire que toutes les fiches de pays sont encore disponibles au niveau de la jeune demoiselle qui est là-bas et qui nous fait tous coucou. Donc si vous voulez avoir ces fiches pays qui essayent de résumer un peu la stratégie pour couvrir les pauvres en 2-3 pages, vous pouvez l'approcher soit à la pause, soit on pourra essayer de réorganiser une distribution un peu informelle pendant qu'on va passer à la prochaine session. Et la prochaine présentation, je voudrais insister sur le fait qu'on est très content d'avoir tous nos panélistes avec nous et qu'on les remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir au Maroc pour partager leur expérience. Et je suis assez content aussi d'introduire Dr Ramesh, parce que Dr Ramesh est ce qu'on va appeler l'équivalent d'un secrétaire général des finances dans un État indien, qui fait à peu près 60 millions d'habitants. L'Inde est un pays vaste avec beaucoup d'habitants. Et donc c'est aussi intéressant d'avoir cette vision sur un programme spécifique pour couvrir les personnes qu'il considère comme pauvres d'un point de vue du ministère des Finances. Donc voilà, Dr Ramesh, the floor is yours. Thank you very much. Friends, good morning. Assalamu alaikum. Bonjour. First of all, I want to thank the government of Morocco for giving me this opportunity, the Ministry of Health, especially for organizing this extraordinary workshop with people from across the world.
with so many lessons, so many interesting examples. And I particularly want to congratulate those who have been associated and implementing RAMED program, which rhymes with my name. But it's an extraordinary initiative, the concern for the poor, and also very targeted approach to helping. So I first want to congratulate you all for this and thank the Joint Learning Network for bringing me here. Very animated set of people. Congratulations. And yes, and now, friends, usually the Ministry of Finance is always blamed in every country by the Health Ministry. Health Ministry says the problem really is not with the people, is with the Ministry of Finance. So you must be wondering why I am here. So I understand I am both a policy maker and a practitioner. So I just thought I will share some of my lessons from India. I won't go into details, but just want to give you a sense that India is just too big a country. It's a continent, 1.2 billion people. So it's very big. And the health is the principal responsibility of the states, not the center only does the regulation and provides some supplementary grants. But the main responsibility is with the state. So I'll take you through where I come from, where I work now. This is Andhra Pradesh, which is a population of, it's the third largest, the fifth largest state. This is in the south, so it's a fairly large state. Next slide, please. Just to give you a sense, it's about 84 million people. So when compared with India, India is so diverse. I mean, at one end we have states like Kerala, which is much more closer to Europe, and then we have other states which are really lagging far behind in the world, maybe behind any other country in the world. So we have a whole diversity. The Andhra Pradesh is somewhere in between, and you can look at the statistics later as you go through. And just to give you a sense, I just wanted to draw parallels with Morocco because the Andhra Pradesh profile in some ways has this mix of public health system, the private health system. It's a fairly average middle income sort of a state. It has a sizable number of poor. So it's a very diverse type of a state. Next. So this is just to give you a context, and I won't go into details. There are a large number of hospitals, health centers, personnel working in the for the government, the medical colleges, just like here. And the workforce is fairly big. So the challenges, I mean, I particularly wanted to look at the challenges of the health system because unless we look at the system as a whole, we would not be able to understand the specific intervention. So, and what I was struck was the lot of similarities between Andhra Pradesh and Morocco. I mean, there's a fairly high infant mortality, high disease burden. There's a problem in access, both physical access and functional access. There are lack of manpower, both the doctors and paramedical workers. There are also governance issues. So there are a whole host of things which are very familiar to me. When I was hearing about RAMED, reading about it, and I thought, it just reads like where I come from. So I thought there may be some lessons over there. And so, next slide please. So what we really did was really look at the entire health system as a whole, not just one particular piece of it. What I will do is, I'll just very quickly go over them and get into the specific program where we targeted the poor through all the catastrophic ailments and what is the process that is adopted. Now, I do believe that health is a system. You have to address all of them, whether starting from the medicine, the standardization of medicines, the procurement process, the services, the training, the capacity, the manpower, and you have to customize your strategies for each location. So I've seen this as a practitioner, as a health secretary. I'm a doctor myself, though I don't practice medicine. I've seen how complex the health service organization is. So what I just wanted to give you is a sense of you need to have a more comprehensive approach as we have had,
look at the system as a whole, look at the human resources, how to empower them, what are the gaps in the system, and how do you address and how do you leverage the private sector where it is available. So that you work together as a partner, because ultimately services cannot be provided by the government alone. That is the lesson that we've learned, but most important is you have to have a robust health information management system. You need the evidence, you need the information, you need data for better targeting of the resources, because the resources are not inexhaustible. There are resources which are limited. How do we make best use of them? And we can only use if we have a much stronger evidence base. So that's why the information is, and this is one thing that is missing many a time. So, I mean, looking at from the global health system approach, I will come to specific program, which is one of the largest such initiatives in the world. This is called the Arogyashri program. It just basically means health for all. So this is, what are the key features of the Arogyashri? We started this in 2007. I was the secretary of the Ministry of Health at that time. The immediate demand was because large number of people either remain in poverty or lapse back into poverty on account of catastrophic illness. And many a time the public health facilities do not have the necessary wherewithal, infrastructure, manpower, capacity to manage them. In India, 60 million people fall back into poverty every year on account of health, on catastrophic ailments, serious ailments which cannot be treated at the primary or secondary facilities, which necessarily will have to go to the tertiary level. So this was the immediate demand, and there was a lot of political support saying that let us do something that will address these catastrophic needs which is lapsing people into poverty. What did we do? Now in India, the National Statistical Survey says 1/3 of the population in Andhra Pradesh are below the line of poverty. It basically means that you are earning less than $1,000 as a family, as a person in a year in the rural areas, and $1,200 in the urban areas. If you have less than that income, you're supposed to be poor. So we have in Andhra about, of the 85 million, we've actually listed about almost 78 million as poor. There's a large coverage. Some of you will wonder why this is so. This is not done by the health department. That's one lesson I would like to say. I mean, you doing the interior, in our case, it is done by something similar to interior. It's a general administration department which conducts household survey once in 5 years, and then classifies them based on certain objective parameters as poor or below the line of poverty. Now, of the, I mean, this is about 70 million. I'm sorry, it's 78 is what is mentioned on the slide, but it's 70 million people. Now, they're all issued a card. This is a general purpose card. We are now moving to a digital system of giving them a smart card with which a unique identification number. Every citizen in India, particularly in Andhra Pradesh, has a unique identification number which becomes an integral part, and this becomes the basis for accessing all benefits from the government, whether it may be subsidized rice, it may be some other benefit from the government. So it's an all-purpose vehicle. So the health department did not choose to target individuals, de novo or a fresh survey. We simply took whoever it said, because we thought there are some people who you may classify as vulnerable. We thought a universal coverage would ensure a much better outreach and would lead to this elimination of any exclusions. We are more interested in ensuring that nobody is excluded rather than bother about the few people who may be included. The second one is there is no enrollment fee. It is completely public funded. The state government, we have divided the responsibility between governance, financing, and the management. The operational responsibilities is with the Arogyashri Trust. We created an Arogyashri Trust which actually implements, monitors, and supervises the entire program on a day-to-day basis, whereas the government finances and also
as the overall governance responsibility. Now, we spend about $280 million a year on this, of which $200 million come from our core budgetary resources. In my state has a budget of about 1.1 billion US dollars for the health sector. It's about 4.85% of the overall budget of the state government, and of which almost about $200 million go towards financing the health. And we have a sin tax on liquor. We impose a tax of about 10 cents on every liquor bottle that is sold, and that is a staggering $80 million. So quite a bit of a drinking in Andhra Pradesh. So that's and then that is channeled back. So this is a committed financing from the state budgetary account, and as well as this sin tax, which again gets channeled through the, and then there are no budgetary constraints as far as the demand is concerned. So we have never exceeded really $280 million in the past few years. Now, next slide. We have categorized the catastrophic procedures. We have identified 942 from the international classification of the diseases. There are 942 serious therapeutic interventions. It may be surgical, it may be medical. They have to be packaged. So a rate has been determined for every intervention. Now the expectation is the following: is that there are camps that are conducted every village once a month or once in 2 months. The camps are conducted by the accredited hospitals. We have network hospitals, which are called empaneled hospitals. That includes the private hospitals as well as the public hospitals. So we may have we have about 472 such hospitals included in this. These hospitals have to have certain essential parameters, and this is a very rigorous process for empanelment. Not every hospital can get empaneled. This was most important thing to ensure that this is not abused. The scheme is not abused. That these hospitals have facilities that are better than the government hospitals. So we include public hospitals financed by the government as well as the private hospitals. And these hospitals have a dedicated team of people to receive patients. There is no fee that the person needs to pay. If a patient can walk into any of these hospitals, he has a choice at any time. There is no area restrictions or hospital restrictions. He could go anywhere at any time. And the package rate includes the investigations, the first screening, the investigations, the intervention. It's a therapeutic intervention. Then the follow-up medication for 1 year. So this is packaged. I mean, we have gone through a very rigorous process of pricing and testing the market, and these prices are lower than the market prices. The coverage is per family $2,500 a year. So any illness that includes, that needs treatment per family, because family is taken as a unit, is about $2,500 for serious ailments like cancers and chronic renal failure that requiring kidney transplant. It is higher. It is about 3,000. It's another $1,000. Now, we have the most important. There are two important things that I just want to say before I close. One is there are what are called as the Arogya Mitras, the friends, health friends. These people are these are young boys and girls who are trained specially to guide, to support, to help the patients through not only pre-treatment but also post-treatment follow-up. The second important thing is there's a very robust information technology platform. I think that is the key to the success of Arogyasri. Now we have to have a pre-authorization for which it's all done online. There's an online submission of the proposal. All the investigations are uploaded. The proposal of the procedure proposed is included. And then it is reviewed by a team of specialists. And they, after authorization,
the treatment is given. In case of emergency, there's a 24-hour toll-free number anyone can call. Call for treatment, call for complaints, call for information, and call for approval. If there's an emergency, there's no need to wait. And this is done in real time because the entire thing is on a very, very robust IT platform. And in fact, it generates, and then once the procedure is done, for the claim processing, the entire procedure is actually videographed and uploaded. If there is a surgery that is being done, if there is a CABG that is being done, the entire procedure is actually online, so the doctors who are reviewing this entire case study can have access to that, not to the public, but to the individuals. And then payment is made only after the treatment is completed, it's reviewed, and then applied. Now, there's a standard treatment protocols that is part of the, we've standardized with the NICE UK. We are trying to, so that everyone across, the quality of treatment is the common across. And then at the end of the treatment, we get a feedback from the patient directly, the family, again, independent feedback. Third is there's a letter that goes from the Chief Minister of the government saying that you have received this treatment, how are you doing, what are the follow-up problems. So it's a very dynamic sort of a process. And I wouldn't take much time. I mean, I just wanted to highlight the fact that the government is the principal. Its main purpose is to control, protect the PPL, it's a financial protection against catastrophic ailments. The Arogyasri Trust, I said, is the executing agency. There are network hospitals, which are the service providers. That includes both the government and the private. The primary health system, which is basically helping in the referral of the patients. So there are Arogya Mitras, there are health camps that are conducted. There are health workers who facilitate the entire process so that the patient does not feel inconvenienced. Because I know myself, if I fall ill, I don't know which hospital to go to. And I feel very nervous, and I'm sure it's the experience of many people. So this is one thing. And the important thing is the technology solution. Without the robust technology platform, today we know exactly every single patient at what time, where, how. This has given us an enormous amount of data for an evidence-based policy and programming. Next one. And then this is a bit more complicated one, but just to sort of take you through, but at I won't go into details and bore you, but just to give you a sense, I mean, in summary, what I just wanted to conclude is that we were more interested in ensuring that nobody is excluded rather than wrong inclusion. So we have a much larger net. There's no user fee. There's a packaging of services. There's a public and private partnerships. There's a robust IT platform. And then there is an army of Arogya Mitras, these health workers who really facilitate. So thank you. Thank you very much for this question. Thank you very much, Dr. Ramesh, and there will be plenty of time to come back to this detailed graph, I would say, that is in the background, but where you can emphasize it during the discussion the key points you just highlighted. Maintenant, on va revenir un peu plus proche après avoir voyagé au Ghana, aux Philippines et ensuite aller jusqu'en Inde. On va arriver dans un pays du moins on suit plus souvent quand on est au Maroc. On est un peu plus familier. On a des trajectoires parfois qui peuvent être considérées comme un peu similaires. So similar pathways between our countries in a way, or at least in the recent years. Although we are still different, huh? That's very important. But et on va donc partir en Égypte. Et donc Alison a présenté tout à l'heure Dr Hala qui va maintenant venir parler de l'expérience égyptienne qui est plus récente, donc qui est un peu comme sur le RAMED dans les starting blocks et a démarré, mais encore plus jeune en termes d'expérience que celle du RAMED, mais c'est intéressant de voir ce que les pays voisins font aussi dans ce domaine. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning everybody, my name is Hala. Until they prepare the presentation, it's very difficult to be the fourth one when everyone needs to have a coffee. So, and it's very difficult to have after this such very, very excellent presentation from my colleague. I want to thank the Ministry of Morocco for the invitation.
It's I really for first time to come to Morocco, and I never expected that beautiful, that green, and that clean. So I thank them, JP Lan, everybody, and my colleagues in the ministry. I thank all of you. It's an open invitation to come all to Egypt. That's why I have my background as our pyramids. So it's an open invitation for Egypt to come for everybody. Thank you. Why is it it's not moving? There is no one session without technical issues. So I think on va juste, comme on est parti sur un modèle de présentation Prési et donc pas PowerPoint, on avait testé tout à l'heure, ça fonctionnait, mais ça va fonctionner, donc on reste optimiste. Oh, that's okay. I can go on. Until they prepare, the Egypt experiment is not much different than the other three presenters. We have a governmental health insurance since 50 years. It's since 1964. We have the governmental insurance, which is covering almost 50% of the population. And the main concern was in the other 50, which is half of them, 25% as poor, and the rest are the informal sector. After two revolution, it was a must with the new constitution to start the program for the poor. And with our financial difficulties after two revolution, it was very hard to start, but it was a decision that must be taken. That's why we started it recently in January 2015. And we have good part and bad part. We have a new law for the tax. Would they be able to do it? So, bon, on va prendre juste 2 minutes. J'aurais quand même une petite question pour commencer. That's just a question to you, my dear Anthony. There was a graph you showed us where we saw that all of a sudden you had a very high increase of the number of people you identified as indigent or as core poor, as you call it. Hein? It's very interesting, c'est très intéressant que dans tous ces pays, on utilise plein de mots différents. Les plus pauvres, les économiquement démunis, les indigents. Il faut peut-être un peu se poser la question derrière tous ces mots, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on signifie. Effectivement, c'est peut-être une des questions. So apparently the presentation is ready, but get prepared because I'll ask this question again later. That was just to get you prepared. Donc juste pour préparer, on va repartir sur l'Égypte, excusez-nous. Just as a small compensation for what's happened as a technical error, we'll have the option to answer after the coffee all the question in Arabic as well. So as all of you know, Egypt is 85% population. It's on River Nile. Only we live on only 10% of the ground near the Nile River. We divided, the country is divided into 27 governorates, and we divided it into regions, 7 regions, so we can minimize the cost to make the secondary, tertiary, and service in each region. We do not have the luxury to do it in each governorate, so we divided it into regions. This is the population, as we said. The blue one is the governmental insured, and the 25% is what we will start to talk about, which is the poor project. And then the 27, which is the informal sector. We are waiting for our new parliament to pass the new law to cover those people. And this is expected to be hopefully in 2016. This is our data that have been already put in the start of the presentation. And this is the health expenditure with the same as the other countries that the out-of-pocket is over 60. The money flows in our country from the Ministry of Finance to the Ministry of Health.
and it goes, we have different kind of provider in the Ministry of Health, and also the health insurance organization is funded through premium, a payroll. People pay 1% as employee and 3% as employer. So it's all funded by, it is for the formal sector and for school children. And the school children are only funded from part of the tax for the cigarettes. It's not a sin tax, but it's a part of the general taxation. Usually, for the outpatient clinic, the private take the majority of the things. It's 70% for the outpatient clinic. But the inpatient, for most of the surgery, it is going in the public sector for almost over 70%. The donors represent only 1% in the health sector field, so it's mainly as out-of-pocket expenditure. This is the poor parameter over our governorate for 2013, with the highest rate of 60% in acute and the lower is 2%, but on average it's almost 25% overall. This is the quantile for the poor and the amount of each category. We started the poor project since many years, not just as it is launched in January. We started with the infrastructure, with renovating all our primary health care units. We have almost over 5,000 units distributed all over the country, between 3 to 5 kilometers each. But it was not as nice as it looks, so I only brought one picture to show what we did. We made a prototype for the ground, for the floor, for the ceiling, for everything, even for the equipment, and we started to copy and paste it all over the country. This is our plan, very aggressive plan for the poor project. We planned it for 3 years, but our president said that we can't wait for 3 years. We do not have that option. So we make it on 18 months that started on January 2015 and will end in June 2016. I don't know, it's a very small number, but you can see on the down how much people we can cover. The registered poor is 7.2 million. And if we look in January, we cover Luxor and Aswan, 2 governorate, with 0.4 million, 400,000 persons. Next on March, we covered already another 2 with 1.4 million. The yellow area is the first phase. It's 12 governorate for 6 months and the other 15 for the next year. It have more population on the second phase. This is how it flows. We make an application, small application software. This yellow-green card that you saw, this is a project since 2007. It is a family card. It is giving for the food supplement. All the people that take a food supplement from the government are using this card. This card have been designed to be a multi-application card for around 8 ministries. Each ministry can take 4K. Unfortunately, only 3 ministers that used it: the supplement, the gas, the bread, social pension, and then our health application. So it's a family card. It have all the data for the families. And we have this application in our primary health care unit as well as in hospital. This is almost my last slide, just to, for the coverage, as I said in the start, but we have good part in this project that we already have the poor people registered for the social pension. It's usually who is the poor. This is the main challenge. How can we say this is poor and nearly poor? And we pass this through the CAPMAS. We have an organization, central agency, that you never can judge the income of each one, but you can always guarantee what is the expenses, how much he pay for electricity, how many bills line he have, how many cards he have, what is his assets. So it's always the expenses sheet that goes with the income sheet, so you can say what is the economic level of the person. One of the very big challenge that we do not have synchronized data between the different areas. We have a national ID.
It's cover around 95% of population in Egypt, but we do not have a synchronized data between them. So we had to do this every 6 months. We go with the data of the social pension and make sure that everybody is there. We had to go with the data for the deaths. So we are now in the project of the synchronized of data. We have an online update so we can have this. The most challenge is the human resource. Although we have a lot of people, a lot of doctors, but usually all of them go to the Gulf area for the salaries. So we always have a shortage, especially in the upper Egypt. The very down places are lacking of our doctors that are working outside. I think I briefly said the project, and I will welcome all the questions whenever you after coffee. Thank you. Thank you, Dr. Hala. So let me thank all of the panelists. Thank you so much for staying on time, because we were very insistent. We didn't want to use up a lot of our session with talking at you. We had a lot of presentations yesterday. So thank you very much for all of your interventions. And I would like to emphasize one thing, because we wanted to have a gender balance panel, and that's what we managed, and we thank you for having respected this rule as well, having as many women as men on the floor this morning. We're gonna go for a short break so that we can. It's not ready. Not. No. Yes, it is ready. I was just told it is ready. So, and I heard, j'ai entendu aussi que des gens avaient envie d'un petite pause café. On revient dans 15 minutes à peu près. Sachez qu'après, on a 4 expériences devant nous. On a l'expérience marocaine qu'on a vue très riche hier, mais on a aussi beaucoup de personnes dans la salle du Mexique, de la Thaïlande, du Burkina, des gens qui travaillent au Kenya, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud. Et donc c'est sur toutes ces expériences-là qu'on essaiera, et je m'excuse pour ceux que j'oublie, qu'on essaiera de construire la deuxième partie de la session. Merci beaucoup, et puis à tout à l'heure dans 15 minutes. Si possible, on essaye de respecter le timing. On peut retrouver leur place, s'il vous plaît. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment au soleil. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui à Rabat. Donc, maintenant, on enchaîne avec la discussion. Et comme je vous ai dit, c'est une discussion vraiment ouverte. Donc déjà, on a plusieurs pays qui veulent partager leur expérience, notamment la Tunisie et le Gabon. Il ne s'agit pas forcément d'une expérience pays, il peut être aussi votre expérience en tant que technicien, expert, praticien, décideur. Donc, on a, je pense, vu aussi des expériences, enfin, beaucoup de points communs de réussite
dans ces expériences ce matin. Et j'étais étonnée quand même de constater le niveau de sophistication en Andhra Pradesh après un début en 2007. Donc ça donne beaucoup d'espoir aussi. Donc Fadi va introduire un peu cette partie de discussion et je vous invite de préparer vos interventions. Merci à tous d'être venus à l'heure. Et je vais essayer de... Mon idée ici d'introduire la session de discussion et de la faciliter. Et pour l'introduire, j'ai pensé en fait à faire un peu une forme de synthèse sur les questions qui émergent, selon moi, une liste bien évidemment non exhaustive. Donc vous êtes bien évidemment appelés à la rallonger si vous voulez, à la raccourcir si vous voulez. Mais aussi, on a discuté de ces questions hier avec les panélistes et vous allez voir qu'on va démarrer avec une question assez générale mais qu'on a pensée centrale et qui peut être commune à tous les pays et toutes les expériences. Je voulais juste dire pour commencer qu'il n'y aura pas de couverture santé universelle sans une plus grande équité, c'est ce que Joe Cutzin de l'OMS met en avant, et que la question qui nous réunit derrière quand on parle de la couverture des plus pauvres, c'est comment rendre les systèmes de santé plus équitables. Et que la couverture des plus pauvres est en fait une stratégie centrale pour rendre les systèmes de santé plus équitables. J'ai pas le... Voilà, j'espère que ça sera le dernier problème technique de la journée. Mais en l'idée, aujourd'hui, c'est de partir sur faire des zooms sur des cas concrets et des cas pratiques. Donc de ne pas discuter ça de façon philosophique. Il y a beaucoup de questions possibles et beaucoup de pistes de questions. Et celle que moi j'ai trouvée, et c'est une petite introduction, et c'est très personnel, comme et qu'on peut éventuellement dans cette heure de discussion qu'on a maintenant tous ensemble aborder, sont les suivantes. C'est d'abord comment construire un système d'information pour informer la décision politique. Je pense que d'abord, cela comprend la question de quel système d'information. On a vu beaucoup de choses basées sur les nouvelles technologies. Est-ce que les nouvelles technologies sont toujours des modèles de collecte d'informations inclusive, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Mais il y a aussi derrière comment l'utiliser. Comment utiliser, certains parlent de evidence-based, je ne pense pas que l'evidence-based soit forcément la solution, mais en tout cas utiliser l'information dans le processus de décision. Une autre question assez transversale, ou une précondition, si vous voulez, une condition à la réalisation de la couverture des plus pauvres ou des pauvres, c'est la question de la mobilisation des ressources. Ou savoir comment on mobilise de façon adéquate des ressources pour la stratégie de couverture des plus pauvres. Cela inclut 3 sous-questions, je dirais, qui sont collecter suffisamment de ressources, essayer, si possible, qu'elles soient assignées à la couverture des plus pauvres. Et par exemple, le cas, on peut discuter du cas des Philippines, qui a cette taxe, sin tax, basée sur le tabac qui va directement pour cette ambition, qui soit utilisée une fois que c'est mobilisé, une fois qu'on a mis l'argent, s'assurer qu'on l'utilise de façon équitable derrière et qu'elle soit redistribuée aussi de façon équitable. Une autre question qui me semble importante, et je reviens à des questions assez de âge, hein, comment assurer la mutualisation du risque maladie? Derrière ça, il y a 2 sous-questions. Il y a d'abord la question de la fragmentation. C'est vrai qu'on a vu pas mal de chemins vers la couverture ou vers la couverture. On met en place un système spécifique qui vient rajouter au système existant. Et puis se pose la question de défragmenter ces modèles de financement pour enfin arriver à des questions d'harmonisation. Harmonisation du paquet de soins qu'on va offrir. Harmonisation aussi dans les procédures qui permettent de ne pas pouvoir identifier les personnes comme étant bénéficiaires d'un régime spécifique pour les plus pauvres, parce que c'est quelque chose qui peut être discriminatoire. Une autre question, c'est comment insérer une couverture des plus pauvres. Ça, c'était une question centrale, et je pense qu'hier, ça a été mis en avant comme un des axes sur lesquels le Mexique doit travailler maintenant.
Et ce n'est pas une question uniquement de comment bien cibler les personnes bénéficiaires, mais c'est aussi une question de les couvrir réellement. Et donc, assurer que derrière, on a des reality checks, des contrôles de réalité pour être sûr qu'on n'a pas juste une personne éligible et avec une identification qui derrière n'aboutit pas à une prise en charge des services comme défini par la politique. Enfin, comment poser des conditions de couverture acceptables pour les plus pauvres? Et là, on a vu hier l'exemple thaïlandais qui nous disait une des choses importantes, c'est d'éviter la stigmatisation à l'identification, parce que cette stigmatisation peut amener à des pratiques discriminatoires à plusieurs niveaux, hein, que ce soit au niveau de la prise en charge, mais aussi à d'autres niveaux, au niveau de relations communautaires. Donc c'est des questions un peu centrales. Et pour commencer, messieurs, dames, pour vous mobiliser, je pense qu'on a eu une petite discussion hier, et si je dois la résumer, c'est qu'il y a beaucoup de ces questions qui en fait rentrent dans des dimensions techniques qui rentrent dans du politique. Dans du politique qui est comment mettre en œuvre finalement cette solidarité dont tout le monde parle mais qui doit être effective. Et je vais donc commencer par deux questions, pour moi, centrales. Je donnerai la parole aux panélistes. C'est comment prendre en compte la dimension d'économie politique dans la couverture universelle et dans la couverture des plus pauvres ou des pauvres. Et ça veut dire faire en sorte que la question devienne une priorité, mais aussi qu'elle le reste sur le long terme. Et là, je trouve que cette caricature est assez parlante, puisqu'elle dit « mais je n'avais pas réalisé, un peu à l'image du mariage, que l'engagement à long terme était si long terme. » Hein, mais c'est en tout cas quelque chose qui, je pense, est central. Et je voudrais que nos panélistes, pour commencer, puissent prendre la parole et réagir à cette première question. Ensuite, il y a d'autres filles dans la salle qui ont aussi des choses à dire sur leurs propres expériences. Je propose qu'elles les présentent à travers ces quelques questions pour qu'on puisse avoir un terrain de compréhension commune. Ces questions devraient rester un peu structurantes. Mais on peut bien sûr sortir, hein. Mais tant que faire, essayons de discuter de ces sujets qui sont assez transversaux et qui doivent nous permettre, en sortant d'ici, d'avoir tous appris toutes ces expériences, et parfois c'est difficile de faire la synthèse, de façon synthétique sur les messages clés. D'accord ? Donc on est parti pour 1 heure de discussion. Moi je lance la première question, j'en ai d'autres en tête pour faciliter. J'espère que ça ne sera pas nécessaire. J'espère que maintenant, à partir de ce moment-là, on va avoir l'ouverture du floor, le micro va circuler dans l'audience, pardon. C'est parfois difficile de faire des traductions simultanées. Je remercie les gens qui le font dans le fond parce que c'est quand même un travail assez difficile. Et je vais commencer par Anthony. Et donc, ma question, Anthony, the core question is, how do you get this political commitment towards covering the poor? And how do you get it to remain a long-term commitment? Yeah? Thank you very much. I think for any successful social intervention, it must have political backing. Otherwise, you can't make any way with it. Ghana has shown the way. First and foremost, like I presented, in establishing national health insurance, it was backed by law. Now after 10 years of experiment, then we realized the need to review to be able to cover many more of the poor. So we had to go back to Parliament for them to redefine what we mean by the poor and what we mean by social intervention and universal coverage. With this, and like I presented earlier, you have a situation where all the political parties have agreed. So now there is a presidential directive that every pregnant woman must be registered free of charge under health insurance. That the newly born child has 90 days free coverage with the mother. That already tells you about the political, should I say, acceptance of the system.
In the case of registration for the poor, it is again a presidential a directive for all the state agencies working under social protection to come together to register the poor. So if you look at our coverage, you realize that LIP is under social welfare. So the Ministry of Gender and Social Welfare takes care of it. Psychiatric and leprosarium care are vertical programs under the Ministry of Health. So it is added. We also have a situation where schools that have been identified to be situated in very poor communities are given free uniform and free meals a day. Those schools, the National Health Insurance also have been mandated to cover them and register them under the poor. We are also mandated by regulation to go to the streets to register every poor person you meet, including beggars. This you cannot achieve alone, so the Ministry of Local Government also have given directive to the district assemblies who implement decentralized policies. So you have the district assembly with the elected assembly representatives supporting the chiefs and religious leaders to be able to identify the poor in their community. Now, when we're talking about universal health coverage, we are quick to limit to covering people and registering people. We forget about the issue of accessibility. So even after registering them with national health insurance, where will they get access to health care? Again, there is a presidential policy that every electoral area under the district assembly must build a CHIPS compound. And this, to show political commitment, the President of the Republic of Ghana and all his appointees set aside 10% of their salaries every month to put up these structures. And then also, we have said that there is also the issue of human resource accessibility. So what do we do? In terms of healthcare, there has been a reduction and in almost absent maternal health care. So we have direct training of midwives now being posted to these CHIPS compounds. So I want to say that Ghana as a country thinks that for us to achieve universal health coverage, whether in terms of registering people for the poor, whether in providing access, geographical access, whether in providing human resource, everything is backed by policy and by law. Thank you very much. Before I give the floor to Liesl to tackle the same issue, I still would like to ask you one clarification. Can you explain us why in 2013, all of a sudden, the number of identified poor skyrocketed as compared to what it was in the previous years? I thought you had used the coffee to forget of this question. Thank you very much. Yes, consistently from 2005 to 2012, we have always registered 300,000 poor. But in 2012, there was a meeting in Marrakesh here, where we came under joint learning. We shared a lot of ideas. Then we realized that to be able to cover more of the poor, we need to go beyond the law that identifies the poor in Ghana. And that law was highly restrictive, because the law said before you can be classified as poor, you should not have any known source of income. You should not have any known place of harbor. That means you should be sleeping on the street. And in actual fact, no relative of yours should be gainfully employed. So in actual fact, the law said we should register only mentally challenged people who were on the streets. So when we went back, this law was reversed, or was revised. And then we now looked at defining the poor as differently challenged persons. Differently challenged persons. And with this in mind, and the intersectoral collaboration we had with Ministry of Employment and Social Welfare, now Gender and Social Protection, Ministry of Education, Ministry of Agric, then also with LIP concern, we were able to move out together to expand the coverage for the poor. Again, we have now developed a database that we are covering the poor, and we're able to follow up so that when you fall outside it or you come inside it, you are captured. So it has to do with intersectoral collaboration and commitment, and this was done under the leadership of the Minister for Health.
I think anytime you have a minister for health being a female, they do very well. The minister for health was a woman, and she did very well. In fact, she made sure the person who chaired that function was the chief director. Fortunately, I think she was also a female, and that ensured that we reached. In actual fact, this time, 2014, it even went higher because of this intersectoral collaboration. Thank you. Merci beaucoup. Un conseil intéressant, une femme en tant que ministre de la Santé peut faire évoluer les choses. C'était une synthèse qui peut, en tout cas des choses comme ça, des petits détails qui peuvent faire la différence, peut-être, en tout cas. Après que Lisel ait parlé, je propose qu'on ouvre maintenant, on lui donne d'abord la parole, et ensuite on revient pour des questions spécifiques à nos panélistes, mais un peu plus tard. Donc, I don't want to frustrate you, but after Lisel, we go to the audience, or actually to all of us, if there is any question, and then I'll come back to you with specific question at a later stage, okay? Lisel, you're welcome to address us with this fundamental issue. Okay. But before that, I hope I can ask the audience, is there anybody here who's an elected official? Can you translate that in French? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un mandat d'élu? Thank you, sir, for being interested in something as technical as providing coverage for the poor. We need politicians who understand very well the context by which we implement a policy. For me, the political capital can cut both ways. It can be good if it achieves the societal goals that it envisions, or it can be bad if it is implemented to expand the network of the chief executive, the elected officer. Okay, I mentioned earlier that we started the sponsored program back in 1998, and I mentioned that during election time, the expansion of enrollment of the poor grows higher than before, because, of course, LGUs are politically motivated to distribute cards of health insurance around election time, no? And they were allowed by PhilHealth to put their pictures on the card, no? To communicate that they were actually sponsored by their local chief executives. Indeed, the coverage, or the enrollment, I should say, the enrollment went up. But was it a real one? We later found out that many of those numbers were calculations or estimations, because no list was ever given to PhilHealth. Meaning, if I were a mayor or a governor, I told PhilHealth I will enroll 1,000 families, but in fact, I don't give you a name, so whoever comes to my office asking for medical assistance, I will just say to PhilHealth, oh, here's one name, regardless whether that the family is actually poor or not. No. So, PhilHealth thought that that's fine, no? People are being covered. But the problem is when people don't believe in the program anymore, and they are becoming suspicious of the card that they receive, then they will not care about using their benefit from PhilHealth. That's one. So when the current president of the Philippines took oath in 2010, he asked PhilHealth and the Department of Health, the secretary being the chairman of the board. We have reports that the enrollment of PhilHealth is 82%, close to universal coverage. And we have a study done by the University of the Philippines saying that no, that's not correct. It's only 32%, and it's effective coverage. So the president asked the Minister of Health, so which is which? So we needed to go back to the data and the evidence that, we found out that we really need to clean up our database, and that enrollment
does not mean effective coverage. And we needed to make sure that those who are actually enrolled have effective coverage. No? So it's not an overnight thing to do. It requires IT updating. It requires, conversations with the local governments that we need to have one way of identifying the poor and really naming them so that we know that when they go to hospital, they're one and the same person. So now we don't say enrollment anymore. We say coverage. And it means that at any point in that year, that person holding a card, or not even holding a card, because some hospitals just, go with PhilHealth online to check if you are in the database of PhilHealth to see if you are covered. No? So what this tells us, and of course, that was the first day of the president's term, no? And we worked towards, improving the system, cleaning up the database, etc. And the Minister of Health, during his first 30 days in office, actually issued an administrative order pursuing universal health coverage. Capitalizing on the interest of the president himself, we were able to push for policies, to push for legislations like the amendment of the PhilHealth law, the passage of the sin taxes law to ensure financial resources to enroll the poor and the marginalized. We were able to turn the political capital into an operational implementation of the program. Again, it can be both ways, no? Because in declaring that we will just use one identification of the poor, we had to fight a lot of governors because they have been so used to, making it their mandate, making it their, authority to identify the poor in their locality. And when that changed, we had to talk to each and every one of the 78 governors. So, we have done a lot of, using political capital maybe in a wrong way because we just wanted to declare that we have reached X number of enrollees in the population. But we have to realize that at the end of the day, we are accountable to those 82% of the population, that they can really feel the services that we promise them. So if they are not in the database, it's very hard to explain that they are covered. I think that answers your question. Merci beaucoup. Est-ce que, donc on peut prendre maintenant, les prises de parole dans la salle sont aussi bien pour des questions de clarification que pour le partage d'expériences personnelles. Je sais qu'il y a certains pays qui veulent aussi contribuer sur leur propre expérience. Est-ce qu'on peut vous demander, en tout cas, de, pour l'instant, rester sur la question de comment construit-on un consensus politique et le maintient-on autour de cette stratégie visant les personnes les plus dans le besoin? Et est-ce que il y a quelqu'un qui veut commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contribuer? On va évoluer tout doucement, hein, mais c'est vraiment une idée de contribuer. Donc je sais qu'il y a une personne du Gabon. Donc monsieur, si on peut commencer par se présenter, mais n'oublions pas qu'on est dans un modèle de discussion et qu'il faut tenir ça relativement concis et laisser l'espace aux questions. Je vous remercie. Je suis Guillaume Opaga, directeur général adjoint d'ACNAMGES au Gabon. Je voulais d'abord remercier les autorités marocaines de nous avoir permis de participer à ce colloque, à ce symposium, parce qu'il est très enrichissant pour nous tous. Le Gabon, pour une brève présentation, c'est 1 500 000 habitants. C'est à peu près les 2 tiers c'est la moitié de la France en superficie. C'est les 2 tiers du pays qui sont couverts par la forêt. Voilà pour le cliché.
Et Alors maintenant, je passe. pour tout le reste, on va pas passer du temps sur la superficie. Pas du tout. Je vais directement, madame. Ok, C'était allez-y, je vous en prie. Voilà. Alors, notre système d'assurance maladie obligatoire est opérationnel depuis 2007. Nous avons une structure qui a été mise en place par les autorités du pays. C'est la CNAMGES, c'est donc l'organe qui gère le système. Il y a 3 fonds qui sont étanches et il y a 2 fonds qui sont contributifs, à savoir le fonds des salariés du secteur privé et le fonds des agents publics de l'État. Et il y a l'équivalent du RAMED, c'est le fonds des GF, des Gabonais économiquement faibles. Ce sont des Gabonais qui ont au moins 16 ans, qui ont des revenus mensuels inférieurs à 80 000 francs, c'est-à-dire un peu plus que 100 €. Et l'État, il comprend en même temps des étudiants, des jeunes filles, des religieux, etc. Le panier de soins est identique pour l'ensemble des fonds. Et ce qui est original, c'est le système de financement de ce fonds. Parce qu'il se fait par un système de parafiscalité. C'est 10% du chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie mobile qui contribuent et 1,5 sur une taxe financière pour les transferts de fonds. Voilà comment ce système est financé. Alors, pour rebondir sur votre question, il y a eu effectivement une volonté politique au niveau du Gabon, parce qu'avant 2007, beaucoup de nos compatriotes n'arrivaient pas à se faire soigner. Une étude de l'OMS a démontré que beaucoup de Gabonais étaient au bas de la passerelle, parce que quand il s'agissait, par exemple, d'aller vers les soins. On a donc eu le professeur Kouchner qui est venu chez nous pour faire une étude, et ce qui aboutit à la mise en place de cette caisse. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il y a une volonté politique, puisqu'il y a eu des textes législatifs qui ont été pris. Je vous ai dit pour ce qui est du financement, il y a une volonté politique au niveau aussi également de la construction des infrastructures, parce que beaucoup de CHF les CHU sont en train de se construire, continuer à se construire au niveau du Libreville, au niveau de l'intérieur du pays. Il faut savoir qu'il n'y a pas sur l'ensemble du territoire, tout le monde bénéficie du même panier de soins. Et pour cette catégorie des Gabonais économiquement faibles, il faut savoir que nous pouvons les évacuer sans qu'ils ne déboursent aucun franc. C'est-à-dire qu'on a des évacuations aujourd'hui sur, par exemple, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc. Donc voilà, c'est pour ce qui est. Et les femmes, la maternité, elle est gratuite, l'autre également gratuite. Et ils ont aussi cette particularité de la garantie sociale, c'est que l'État apporte à notre budget une part des allocations familiales, les primes de rentrée scolaire pour les enfants de ces démunis-là. Voilà la... Est-ce que je peux vous poser une question de clarification, parce que les 10% de taxes sur la téléphonie mobile est quand même important. Comment ça s'est passé les négociations pour mettre ce taxe en place? Parce que je sais que plein de pays parlent de ces taxes, mais peu réussissent à les mettre en place. Alors c'est la démonstration de la volonté politique. L'État a pris un texte qui a obligé les sociétés de téléphonie mobile, parce que beaucoup de ces sociétés n'avaient pas payé au préalable des redevances à l'État. Donc l'État a préféré ne pas les taxer sur le plan de l'installation et exiger que leur chiffre d'affaires soit taxé et reversé pour contribuer aux soins. Voilà. Merci. Et ça se passe très bien. Bon, il y a une autre problématique qui est celle du reversement réel de ces sommes à la caisse, parce que ça se passe par les partenaires financiers qui sont ceux du Trésor. Là, on a quelques petites difficultés. Je vous remercie. On va revenir parce que je pense qu'il y a une des questions que vous n'avez pas encore tout à fait abordées, c'est la question de comment l'État arrive à ce que le secteur privé des télécommunications accepte une telle loi. Mais on reviendra vers vous peut-être plus tard, c'est sur les modalités de financement. Je pense qu'on a vu que la volonté politique y était, mais la question c'est comment se construit cette volonté politique et comment elle se maintient au-delà des engagements électoraux.
hein, mais les textes parfois sont là, mais ne sont pas toujours mises en œuvre. Hein, donc c'est des choses qui aussi dépendent beaucoup de questions de garder le momentum autour de ces stratégies sur le long terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut contribuer? De ce côté, on a... Ok, donc on fait un côté, puis après on viendra de ce côté-ci. Merci beaucoup. Dr Dreamer, division de la communication. J'ai une petite question très brève pour ne pas prendre beaucoup la parole. Quand on parle de pauvres, c'est des personnes qui restent productives pour la société, quel que soit leur niveau de production. Et donc, par la force des choses et par la force des constitutions et des lois, elles ont droit à un accès aux soins. Est-ce que l'État, la couverture de ces pauvres est une question limitée strictement aux services publics? Je parle de financement. Et dans quel cas, j'ai compris qu'on cherche des solutions pour impliquer le secteur privé, pour impliquer toute l'économie. Est-ce qu'il ne faut pas tirer profit de leur secteur de production auquel ils contribuent pour que le financement soit fait sur une base mixte, public-privé? Je vous remercie. Donc je me présente, Raouda Ladjimi, je suis donc responsable, mais un fonctionnaire donc, dans le ministère de la Santé tunisien. Donc concernant la question comment s'approprier cette notion de couverture universelle pour la population pauvre et vulnérable. Donc pour la Tunisie, donc, le droit de la santé a été institué depuis l'indépendance, depuis l'année 1959. Il a été consolidé durant les années 80 par la volonté politique de prise en charge de ces malades, donc de la population donc, pauvre, au même titre et sur le même plan d'équité que les affiliés sociaux donc, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc depuis 1980, on a introduit cette prise en charge et on a délivré même des carnets de soins de type 1, qui sont des carnets blancs en Tunisie, et de type 2 concernant les vulnérables. Et je vais parler un petit laps de temps concernant le système d'information dont je n'ai pas entendu parler. Donc comment on a identifié donc, cette population. Au début des années 80, donc, les carnets sont des carnets en carton, donc, et en payant chaque 5 années donc, un timbre de 10 dinars qui est l'équivalent de 5 €. Mais à partir de l'année 2015, on a lancé tout un projet d'identification donc, par citoyen. On va délivrer par la suite des cartes à puce par indigents de type 1 et type 2. Concernant le secteur privé, chez nous en Tunisie, il n'y a pas de contribution. Donc c'est le financement de la prise en charge de ces indigents type 1, type 2 se fait sur la base d'une subvention qui est versée par le ministère des Finances. C'est une subvention forfaitaire. Forfaitaire par le ministère des Finances. Mais pour des raisons d'équité, donc on a mis en place tout un processus. Je ne sais pas si vous connaissez, pour la Tunisie, le financement se fait avec 2 modes. Donc il y a les recettes propres qui est la base des paiements des tickets modérateurs et la subvention de la CNAM qui est basée sur une facturation. Donc pour avoir plus d'équité entre la population et les patients pauvres, vulnérables et les CNAMistes, on a institué toute une facturation à blanc, un système de facturation à blanc. Donc à chaque contact d'indigents type 1 ou type 2, il y aura une facturation à blanc qui est faite sur la même base de forfaitisation. Donc c'est le même forfait qui est facturé. Il couvre le panier de soins, il couvre tous les actes donc sur le même pied d'égalité que les affiliés sociaux donc, de la CNAM. Et on projette une stratégie qui a commencé en 2015, c'est qu'on facture ces indigents à la Caisse nationale d'assurance maladie. Les fonds sont versés par le ministère des Finances à la Caisse nationale d'assurance maladie et c'est elle qui rembourse les institutions hospitalières.
De cette façon, on assure une équité, une équité dans la prise en charge de ces indigents type 1 et type 2, donc cette population pauvre vulnérable, au même titre que les affiliés sociaux. Mais on n'a pas un subventionnement ou une participation de la part du secteur. Merci. Et merci beaucoup. Jean, avant de revenir à l'audience, je voudrais que sur la question de Dr Dreamer sur comment est-ce que c'est pas normal que le secteur privé contribue aussi à ce type de stratégie, j'aimerais redonner la parole à Dr Ramesh, puisque du point de vue du ministère des Finances, la question, elle est, oui, sur le principe, je pense que c'est facile à dire. Sur le papier, c'est difficile à mettre en œuvre, et j'aimerais comprendre comment, par exemple, dans le cas de Arogashri, ouais, je l'ai dit. Comment vous avez réussi à justement sécuriser un financement sur le long terme quand on connaît toutes les discussions qui se passent autour du financement public et sur comment le répartir entre les différents secteurs? Et est-ce que vous avez envisagé à un moment la contribution du secteur privé pour financer Arogashri? So the question is basically, how do you maintain the financial commitment of your Ministry of Health towards Arogashri in terms of funding, but also have you ever considered requesting contribution from the private sector to fund this scheme? So please, the floor is yours. Friends, thank you. There's a public sector and the private sector. In place India, it's always mix is always a difficult combination because particularly my own belief is that the public sector, and especially in the primary level, it has to be stronger, it has to be robust, it has to be well financed, it has to have the required resources. Now, our experience with the Arogashri, which is mostly dealing with the catastrophic tertiary care complications. Now, to have a private sector participation, the private sector, number one, needs to be well organized. You can have a similar intervention only if the private sector is reasonably well organized. The second is there has to be a system for a legal framework for regulation, so that the quality standards and the certain benchmarks are carefully followed. This is our experience. The third is a very rigorous independent empanelment process, that not everyone and every hospital and every clinic is brought into the partnership, but those who satisfy those minimum parameters is brought into the system. The third is a very robust system for a real-time monitoring. Now, this has been the critical part of the private sector participation in my state, is where there is a real-time monitoring through an IT platform. So it's a very robust management system in pre-authorization, the follow-up, the independent follow-up, payment for final post, the claims processing. This is done quite efficiently through the IT platform, in which the management and the monitoring is quite rigorous. The fourth is that there has to be a retribution, a penalty for deviant behavior, because we've actually removed nearly 100 hospitals from our network because they did not adhere to quality standards, because the quality standards become critical. The financing is a political commitment. Ultimately, the financing of healthcare, in my view, has to have a commitment from all countries, particularly the developing countries, whatever are the resources that are required, provided those resources are used efficiently, that there is an optimum management of the health system. The financing has to come. I mean, I'm not saying we are actually, India is one of the lowest per capita in terms of its health expenditure.
But nevertheless, that the political commitment becomes quite clear. But in terms of Andhra Pradesh, with the Arogyashri scheme has been politically highly remunerative. It's continued for now nearly 8 years. There have been 2 governments. The one state has become 2 states. So still there is a big commitment because in a democracy is the people demand those services. So I think that's another pressure from below that this is a good initiative. This helps us. This has prevented us from lapsing into serious poverty. So we want to continue with this. The private sector contributing, I mean, that's an interesting question. Actually, I am yet to see the private sector coming forward and say that, you know, we would reduce costs. In fact, the constant demand is that, you know, increase the package costs. In fact, when the new government came in as a part of the political response, we've increased the package rates by 25%. So this is ultimate, like all public policies, everything is a political negotiation. So you don't have the ideal solution, but you have an optimum solution, at least a negotiated solution. Okay. Thank you. Une petite réaction de la personne qui a posé la question et puis on enchaîne avec le Sénégal. 30 secondes. Je pense qu'on... Oui. Donc j'en ai que 15. Je pense que si on déplace le sujet, la question du financement du secteur privé vers le secteur informel, les pauvres dans le monde vivent du secteur informel. Le privé, c'est quelque chose de bien structuré. Et il n'acceptera jamais de participer au financement des soins de santé. Le secteur informel, c'est plusieurs milliards de dollars dans le monde. Et c'est ce qui fait vivre les pauvres dans le monde. Il faut en tirer profit. Je pense qu'il y a dans l'informel donc beaucoup de niveaux différents de revenus, donc difficile de généraliser. Je passe la parole au Sénégal. Merci. Moi, je voulais d'abord, Cheikh Aboubakar Mbeng, je suis le directeur général de l'Agence de la couverture de maladie universelle du Sénégal. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question qui a été posée tout à l'heure à propos de la formation de la volonté politique et aux mécanismes par lesquels la volonté politique se maintient. Je dois d'abord dire qu'il y a quelque chose d'important que j'ai noté dans la dernière intervention de notre collègue qui vient d'Inde, c'est qu'il a justement fait le lien avec la démocratie. En réalité, la volonté politique se forme dans nos pays autour de la nécessité de prendre en charge la santé des pauvres, parce que nous sommes dans des systèmes de plus en plus démocratiques, et cette question devient une demande sociale forte. Je donne l'exemple du Sénégal où, à la dernière élection présidentielle, les 4 candidats qui sont arrivés en tête, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, avaient tous dans leur programme des engagements relatifs à la couverture de maladie universelle. Ça veut dire donc qu'on se retrouve dans une situation qui a été décrite par notre collègue du Ghana tout à l'heure, qui est de dire que sur ces questions, de plus en plus, il y a un consensus des principales forces politiques. Je ne connais pas bien l'exemple du Maroc, mais je suis sûr qu'au Maroc, ce serait difficile de voir un homme politique qui va se lever, qui va prendre le micro pour dire « je suis contre le RAMED, je suis contre le fait qu'on finance la santé des pauvres ». En tout cas, si quelqu'un le dit et en fait un axe de campagne électorale, il n'aura pas beaucoup de voix aux élections. Et donc, c'est justement ça qui, de mon point de vue, constitue la garantie la plus forte. La garantie la plus forte, c'est que les populations veulent ça. À partir du moment où il y a un gouvernement qui met ça en œuvre, mais tous ceux qui viendront après seront obligés d'aller dans ce sens-là ou alors de ne plus avoir de voix aux élections. La question est très simple de ce point de vue. Et je crois donc que nous n'avons pas beaucoup de soucis à nous faire. Le plus grand souci, c'est plutôt celui de travailler très fortement sur les mécanismes pour éviter les fraudes, pour une utilisation plus efficiente des ressources, etc., pour mettre en place de bons systèmes d'information. Je crois qu'à partir du moment où nous nous trouvons dans des systèmes de ce genre, ça va marcher. Et aussi d'échanger les expériences. Parce que ici, nous avons un système comme celui du RAMED, d'autres systèmes en Inde, etc. Nous, au Sénégal, on a un système différent qui s'apparente un peu à celui du Ghana. Parce que nous avons, comme dans tous les pays, un système formel avec des travailleurs de l'État ou du privé, je vais conclure, qui sont couverts par des systèmes que nous connaissons,
Mais dans le secteur informel, nous avons bâti un système à travers des mutuelles de santé communautaires. Donc ce sont des mutuelles qui sont gérées par les populations. Et nous, les indigents, ne sont pas pris en charge directement en tant que personne, mais ils sont pris en charge à travers les mutuelles de santé. C'est-à-dire que l'État paye leurs cotisations, ils sont dans les mutuelles de santé et ils sont couverts comme tous les autres. Maintenant, si vous voulez mieux connaître le système, nous vous invitons à venir au Sénégal. Merci. Ok. On va... Oui. Vas-y, tu passes le micro. Ok. Merci beaucoup. Anwar Ounamar du ministère de la Santé, responsable de la coopération multilatérale. Ma question elle porte toujours sur le volet du financement, mais sur un aspect assez pointu. Notre ami ghanéen a évoqué la source de financement issue de la TVA. Donc il a évoqué les 2,5% de la TVA qui est utilisée pour le financement de la couverture des pauvres. Alors, dans ce sens, et partant du fait que le financement du RAMED au Maroc souffre, à mon sens, d'un problème de taille, c'est celui de la non, si je peux dire, pré-réservation des fonds destinés au RAMED. Le financement du RAMED, il est là. Il est fait sur la base du Fonds d'appui à la cohésion sociale. Par contre, il n'existe pas de mécanisme qui permette de définir de manière claire quels sont les fonds qui doivent être alloués annuellement au RAMED. Donc ma question elle est double. La première, c'est tout simplement par quelle baguette magique êtes-vous arrivé à convaincre le ministère des Finances à retenir cette fraction de la TVA de manière annuelle. La deuxième question, c'est tout simplement, partant d'une logique d'adéquation entre le financement mobilisé et les besoins en financement, la taxe sur la valeur ajoutée, elle dépend de la production, de la croissance du PIB, etc. D'un autre côté, vous avez la croissance des dépenses qui obéit à des règles tout à fait différentes. Alors, comment vous faites l'adéquation tout simplement entre les moyens mobilisés et les résultats? Comment aboutir à un financement result-based financing? Voilà, donc un financement basé sur les résultats. Comment arriver à ça? Donc deux questions assez centrales. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous ou quelqu'un dans la salle qui veut apporter un élément de réponse avant qu'on reparte sur d'autres questions? Parce qu'il y a donc la question d'abord de comment vous réussissez à convaincre le ministère des Finances d'assigner le financement et de clarifier le principe de financement de vos stratégies pour les plus pauvres. Je sais qu'il y a l'exemple, donc on a une réaction de l'Égypte sur ça. Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour s'assurer que le financement, ce qu'on appelle apporte value for money, que l'investissement qui soit fait ait un retour sur investissement qui soit réaliste. Donc je vais donner la parole à notre confrère égyptienne. Well, always the Minister of Finance is always seeking for numbers that he is sure it's not available. If you have a number, he will never ask for. So I think in our Arab country, it's the most thing that you have a costing for the package. You set a premium even for 1 year, test your data, and then go with a real number to him. So I advise with two things. You need to have, most of the donors like to fund for actuarial studies. You need to have an actuarial studies that tells you what's your deficit and what's your need for the next 10 to 20 years. Usually the numbers are not that accurate, but it will give you a guide what to do, how much is the premium you set. And the second thing, that you always give him the number multiplied by the premium. So whenever your number of the beneficiaries are less or more, you are guided with a premium per year. You're not having just an allocation, as RAMED is saying, that he give you 2 billion or 1 billion, and every time you're not sure what will be your next year. So every year you had to adjust your numbers, give it to them, so they allocate you in the next year budget. Okay, thank you. Oui, merci. Dr Anchou Amboué, directeur général de la santé du Gabon et administrateur à la Caisse nationale d'assurance maladie. Je voudrais
m'adresser à l'un des panélistes et rassurer notre ami qu'au Gabon, c'est effectivement le secteur privé qui finance majoritairement la caisse des Gabonais économiquement faibles, et ça marche très bien. Et c'est parce que c'est adossé à une ordonnance qui a été prise par le chef de l'État. Des textes réglementaires ont été pris, et c'est seulement à la suite de cela que la mise en œuvre a pu être faite, et faite de manière pérenne. Et là, actuellement, nous sommes en train de réfléchir à de nouveaux financements innovants, parce que, partant sur le principe de l'équité, les Gabonais économiquement faibles ont droit au même panier de soins que le secteur privé, le secteur public, et donc il faut aller vers des financements innovants. J'ai juste une question, parce que je suis un peu troublée par l'amalgame, il me semble, qu'on fait entre les pauvres et le secteur informel. Et en cela, je m'adresse à notre ami du Ghana, qui nous a dit que Ghana, donc le secteur informel, avait pu bénéficier d'une couverture maladie. Et ma question est de savoir quels sont les critères qui ont prévalu à l'identification du secteur informel. Et la deuxième question, toujours pour notre ami du Ghana, ils ont parlé d'audit clinique et d'examen par les pairs pour s'assurer de la qualité des soins offerts à leurs assurés. S'il peut nous en dire un peu plus, nous apprendrons beaucoup de cette expérience. Merci. Thank you very much. Our definition for informal is somebody who is not contributing to SNIT, does not have a known employment, but is working on his or her own. Simple. So all our farmers are informal. The fishermen and women are informal. The market women are informal. But once you are, of course, once you are employed with any agency, whether private or public, you must contribute to SNIT. And for that matter, 2.5% of your contribution is deducted annually to support the national health insurance. And that is what happens. Now, like I earlier on said, when we are going out to do clinical audit, we take medical staff from public and private because they are the facilities that we are visiting. Then when we get there, we review the prescriptions and then administration of medications that has taken place already. When we identify the challenges, then we call a broader stakeholder meeting where we discuss these challenges that we found. That informs how we improve on quality in healthcare in the country. That's exactly what we do. And I just want to quickly add that the decision to earmark tax is political. And in the case of Ghana, the president was not ready to negotiate with that. He says, look, I am setting aside 2.5% for health insurance, period. Parliament approve it. And like my brother said, you don't approve it, you lose the next election. That's all. Allez-y. Merci à tous les intervenants. Ma question revient sur le long terme dont on a parlé tout à l'heure, le financement au long terme. Et lorsqu'on parle de financement, notre versant du médaillon, c'est la technologie médicale, c'est les médicaments, c'est les compétences humaines. Et là, lorsqu'on parle de long terme, on sait très bien que l'évolution très rapide de la technologie et des compétences évoluent d'une façon c'est-à-dire qu'on ne peut pas immaîtrisable, qu'on ne peut pas maîtriser. Et là, je dis pour les pauvres, par exemple ici au Maroc, en tant que responsable régional du ministère de la Santé au Maroc, il y a même pas longtemps, les pauvres n'avaient pas accès à la technologie, il y a longtemps qui était non abordable, tels que la TDM, tels que pas mal de... Maintenant, c'est abordable pour les pauvres, mais il y a d'autres technologies qui ne sont pas abordables. Donc, ma question pour tous les intervenants, c'est comment les politiques sanitaires en matière de couverture médicale pour les pauvres prend en considération cette technologie et
pour les sociétés qui créent, qui font cette technologie, comment ils ont pensé aux pauvres lorsqu'ils créent cette technologie? Merci. Oui, docteur Servet de l'UNICEF pour le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar. Merci à tous les intervenants pour toutes ces remarques très enrichissantes. Et on souhaite également un bon succès avec l'Égypte avec son nouveau programme. J'avais une question pour le Gabon. La taxe sur la téléphonie mobile est de 10% et elle est sur le chiffre d'affaires. Pourquoi n'est-elle pas sur les bénéfices, afin de ne pas gêner les investissements dans le secteur? Pour l'Inde, quel est le pourcentage des structures privées qui ont un agrément pour la couverture des plus pauvres? Pour tout le monde, la qualité des soins risque d'être le goulot d'étranglement, le bottleneck à l'avenir. C'était dit, je pense, hier par le ministre de la Turquie. Notre collègue du Ghana nous a parlé d'audit clinique, comment il utilise les résultats avec des réunions avec les parties prenantes. Hier, d'autres ont parlé d'enquête de satisfaction des usagers, qui va au-delà de la qualité, mais aussi de la couverture et de l'équité. Donc, vous tous, avec vos expériences, locales ou nationales, comment évaluez-vous la qualité des soins et qu'est-ce qu'on fait après avec cette information pour l'améliorer? Merci. On prend encore quelques questions peut-être? Ok. Il y avait... Je vois pas. Vas-y. Ok. Ça marche? D'accord. Donc, moi, je ne vais pas poser une question, mais un petit éclaircissement. Donc, tout à l'heure, tout le monde parle de comment financer. Mais ma question, la controverse de ma question, c'est qu'est-ce qu'on doit financer réellement? Tout le monde parle de la population pauvre ou vulnérable, mais lorsqu'un malade, lorsqu'il va être admis ou prendre contact avec un hôpital, il doit être traité à ma conscience de la même façon. Donc, qu'il soit affilié social, ou soit un indigent, ou qu'il n'a même pas d'un régime d'assurance maladie. Donc, pourquoi ne pas reposer la question d'une autre façon? Qu'est-ce qu'on doit financer? Est-ce qu'on doit financer ce que doit coûter ce malade? Donc, est-ce qu'on doit penser à la mise en place d'un système d'information, d'évaluation de ce que doit coûter ce malade? Et je pose des questions à messieurs les experts. Est-ce qu'il y a quelques expériences d'évaluation de ces coûts? De quoi de ce que a coûté ce malade? Pour assurer un financement équitable. Par exemple, nous, en Tunisie, on a lancé, ça fait 2 années, la mise en place d'un système d'information médico-économique. Donc, qui se base sur la mise en place d'un système de comptabilité analytique, indépendamment du régime de prise en charge du malade, donc, ou du patient. Qui comporte 2 volets, donc un volet de comptabilité analytique et un volet d'évaluation médicale, et qui est centré sur le patient et qui a été au préalable, donc qui est l'un des préalables, l'identification unique du patient, une identification unique nationale du patient. Et ce que je vous pose la question, est-ce qu'on doit penser avant de penser de comment financer ce que doit coûter ce financement? Pour que lorsqu'on demande au ministère des Finances de nous octroyer telle ou telle subvention, ou de prélever telle ou telle taxe, est-ce que réellement on a besoin de cette subvention? Est-ce qu'on a bien utilisé cette subvention? Donc, et pour convaincre le ministère des Finances, nous en Tunisie, ce qu'on a fait, donc on a élaboré quelques études de coûts basées sur une méthode d'activité-based costing, vu qu'on n'a pas mis en place le système, mais le projet, dans les 5 années, on l'a mis dans 6 pilotes, qui a couvert les 3 lignes de soins. Donc, la première ligne, qui est les soins primaires dans les groupements et les hôpitaux de circonscription, la deuxième ligne, les hôpitaux universitaires, qui va être généralisé par la suite, et ça va nous permettre de convaincre le ministère des Finances d'octroyer ces subventions aussi bien pour les indigents que pour les autres, même les CNAME, s'il y a un gap budgétaire. Donc, je pose la question, est-ce que vous avez lancé telle expérience et quelles étaient vos contraintes? Merci. Donc je vais laisser la parole. C'est juste, je pense qu'il y a 2 volets à votre question. Il y a le volet
technique, hein, de est-ce qu'on a une capacité à faire un costing qui rejoint un peu le travail préparatoire qui avait été suggéré au Gabon, toute cette analyse financière initiale pour être sûr qu'on ait l'information. Il y a un deuxième volet que j'aimerais qu'on réfléchisse collectivement, parce qu'il n'y a pas d'experts, tout le monde a une expertise ici, c'est la question éthique, à pouvoir tracer le coût d'une personne et de savoir jusqu'à où l'État va prendre la responsabilité du coût des soins de cette personne. Mais on reviendra sur ces questions, je pense que c'est des questions importantes. Maintenant... Bonjour tout le monde, Omar Al-Archid, responsable des études et recherches au ministère de la Solidarité marocain. J'ai 3 questions à poser concernant ces riches expériences et ces échanges fructueux. Est-ce qu'il y a des expériences réussies en matière de mesures incitatives et des procédures ou bien des lois qui poussent le secteur informel à joindre le secteur formel? Donc, est-ce qu'il y a des expériences réussies en matière d'incitation du secteur informel à joindre le secteur formel pour couvrir, et bien sûr pour couvrir les risques en matière des maladies? Deuxième question, est-ce qu'il y a des expériences qui sont réussies en matière de bon ciblage, donc des populations pauvres, vu que, bien sûr, cette question de l'informel qui fait concurrence et qui fait défaut, donc on n'arrive pas vraiment à cibler les vrais pauvres, donc les vraies populations qui sont vulnérables, et en matière aussi de bonne gouvernance, et aussi de meilleure utilisation des financements, surtout que la question se pose à maintes reprises sur les sources de financement de ces programmes. Merci beaucoup. Je vais juste me permettre un commentaire avant qu'on commence à répondre aussi à certaines questions, et je pense que Collins du Ghana va répondre. Le sujet de ce matin est vraiment la couverture des pauvres. C'est une partie d'une stratégie vers la couverture universelle. Ce n'est pas l'unique. Et la question du secteur informel, il y a quelque chose qui y touche, hein. Je suis d'accord que c'est difficile de faire... mais attention à ce qu'on arrive aussi à bien cadrer, sinon on risque de partir dans des discussions qui vont avoir du mal à être cadrées. Et c'est juste pour ça. Je sais que vos questions sont très pertinentes, mais c'est juste un rappel sur, en tout cas dans la réponse, on est sur cette dynamique et sur cette thématique, et c'est la thématique du symposium en général. Voilà, juste au préalable. Collins, if you want to bring some element of answers, there have been many questions addressed actually to Ghana. The one on how do you use the clinical audits? Do you kind of have stakeholder meetings around those audits? Do you use them as a tool to kind of create consensus around what should be paid, how it should be reimbursed, and so on and so forth? I think you can also give us your opinion on the quality of care, how you maintain quality of care and effective coverage of the poor over time without having that, we would say in French, the poor arm, le bras pauvre of the Ghana strategy. So please, the floor is yours. All right, thank you very much. I'm Collins Ekwemo from Ghana. Let me say that, as my colleague indicated, clinical audit is a very important tool that we use to control quality and to monitor quality at the facility level. And this is done in collaboration of our providers to ensure that there is acceptance. Now, when we get these reports, we have what we call stakeholder forum, where we meet the various stakeholders to share our findings. And I think that these findings are made known to the Ministry of Health and all providers across the country. And this helps us to shape policy decisions as regards how we want to promote quality of care. Another important aspect of the clinical audit is also to look at the cost of treatment. We realize that some of the treatment protocols are being breached in the course of the period. And so clinical audit is helping us to unravel some of the fraud and abuse that we have as far as our operations are concerned. So we are looking at 2 things, quality and cost. And so it helps us to unravel these things. The next one, which I want to highlight, maybe my colleague talked about it, but I want to highlight more on it. We realized that in 2012, registration of the poor, there was an increase. And one of the reasons why we had this increase was that in the law,
we are compelled to report to Parliament on an annual basis how equitable the NHI is. In other words, how are we covering the poor? And so on an annual basis, we go to Parliament to meet Parliament Committee on Health to explain to them the measures we put in place to ensure that the poor and vulnerable are covered. And so in 2012, we went further to look at the various social intervention programs across the country. As my colleague said, we have school feeding program, we have the LEAP program, and other programs that are being sponsored by government. All those who were members in those social intervention programs were enrolled, and that helped us to increase the numbers. And so now it's no more passive enrollment, but it is active, where we go in there to register all those people within those social intervention programs. Thank you. Donc un point assez important, hein, de la transformation du modèle d'identification d'un modèle passif à un modèle actif qui a eu des effets en tout cas en termes de nombre, et aussi un contrôle pour essayer que la qualité et l'effectivité de la couverture des plus pauvres soient assurées derrière, notamment grâce à ces systèmes d'audit et de contrôle. Je me retourne un peu vers les panélistes, s'il y a quelqu'un qui veut contribuer aux discussions, et ensuite on retourne dans la salle. I would just like to go back to the three items that were raised. One is, what are really financing for? What are we paying for as social health insurance agency? I think as part of our accountability to the people that should benefit from the program, we should be very clear about their benefit. The explicitness of the package is important. If it's not explicit, it is very hard to cost it, no? And early on, we need to realize that we cannot offer them everything. Technology indeed will go on despite our best effort. But the question is, are they always the best for our population? So there are processes by which we need to prioritize the interventions, the treatment, and what are the technologically acceptable cost benefit. We need to go through all those processes of health technology assessment and to realize how much it will cost. Will it really result to better health outcomes for our population? Is the burden of disease that it addresses really important or affecting a bigger portion of the populations? Those are critical questions that we need to answer, when we design or when we determine what scope of the benefit we are offering. Now, of course, when we cost, then as Dr. Hala mentioned earlier, is it actuarially feasible with the kind of premium we get or we collect, or the kind of budget allocation that the government provides to us, to provide services for this? So the explicitness of the package, the cost of it really to deliver effectively, when you have that, then you know that you can engage not only the public, but the private. We don't want to have a different treatment for the poor and non-poor. As mentioned earlier, the poor shouldn't be marginalized, not only in terms of access, but the quality of care that they get. PhilHealth must be accountable that there's no tiers in terms of quality of care. Just to give a clear example of our experience in PhilHealth, we have been doing inpatient care in the past. And the outpatient benefit was like a token. It was not costed properly. It was given, a figure from the past, And it has several explicit services, consultation, some diagnostics, But recently, last year, we really looked into it, reviewing the burden of disease. What are the drivers of out-of-pocket spending? Realize that if we do not establish or develop a benefit package that would be felt by our members, even before they reach the hospital,
that will, something that will promote or help them realize that maintaining health is as important as getting treatment for illness. With this benefit, based on the burden of disease that we have, with a combination of infectious and communicable diseases, then we work with actuary as to its feasibility. And we were approved by the board of PhilHealth to implement it first for the poor. And then we asked the board to be able to engage the private sector as well. So the benefit package will not only contain consultation, basic diagnostics for the most common conditions seen at the primary clinic, but also full course of medicine. I don't know in Morocco, but in the Philippines, we have one of the highest cost or prices of medicine. But because we know how much we can really negotiate a single payer, we were opening up the market for the pharmaceutical. We engaged private pharmacies on the agreement that they will only dispense the medicines that our beneficiaries need at the cost that we have agreed. So in that way, we actually leverage our payment with the private sector based on the protocol that is acceptable to us as a payer, no? And it's going to be, the service utilization will be electronically collected. So we are hoping that by end of the year, we have a wealth of data in terms of utilization, as well as prescribing pattern among our accredited providers. And the good thing about this new checkup or benefit package is that we have, for the first time, engaged the private sector to provide the outpatient benefit, and we have, for the first time, going to accredit pharmacies to dispense the medicines. So we are not expecting the public health centers to dispense medicines anymore. And it will be in full course. And for NCDs, they will have to go back to their primary doctor for the refill of medicine. It's going to be expensive, it's not a joke. But with political will and the right costing, we hope we can demonstrate that we can leverage payment for these services. Liesel, before you get seated, I think there was one question that you could kind of enlighten with your own experience. Huh? We had a question on how do you convince the Ministry of Finance to earmark funding to health, and not to health, to a specific pro-poor, pro-equity strategy in the health sector. And we'd like to hear a bit more about that, and then I'll give the floor to Dr. Semlani for his comments and questions, because je trouve qu'aujourd'hui, on peut aussi mobiliser l'expérience marocaine et que n'hésitez pas à répondre aussi à vos propres questions sur la base de votre propre expérience. Hein. Et du Burkina Faso. Mais d'abord, Liesel. Merci beaucoup, Fadi. Oui. Okay. Perhaps readiness is one of the key. Being able to provide data when it is needed is key. As mentioned earlier, during the inauguration of our current president, he already mentioned that his priority is health, and it's for universal coverage. So when there were discussion on the sin taxes, both the Bureau of Internal Revenue, the DOF, and the Department of Health were able to position it as a health intervention, not as a revenue-generating measure. So, supporting the president in his priority of achieving universal coverage, the Congress was able to agree that earmarking this much money is needed to sustain the efforts that we have started doing to achieve universal coverage. And 80% of the 85% incremental revenue was meant to enroll the poor. But the 20% was actually intended
to invest on public health facilities, particularly in rural areas. So there is a recognition that it is not just enrolling the poor or the informal sector or, you know, those missing middle, but it is actually making sure that we are investing in the supply side as well. And that will be an assurance that through time, through changes in government administration, there will be sufficient funds to do that. So I think we were ready when we were asked what to invest on. Thanks, Lisa. Merci. Merci tout d'abord. Je ne raterai pas cette occasion et je me permets d'adresser mes vifs remerciements à la communauté de pratique, à la GLN, d'avoir organisé ce panel et d'avoir permis la mobilisation d'un certain nombre d'experts, d'éminents experts qui sont reconnus sur la scène internationale. Hier, nous avons écouté l'expérience du Brésil, de la Turquie, du Mexique, de la Thaïlande. Aujourd'hui, nous avons aussi écouté 4 expériences de l'Égypte, de l'Inde, de Philippines et du Ghana. Je remercie infiniment tout le monde, toutes les personnes qui ont contribué à la mobilisation de ces experts et on se réjouit qu'il y a autant d'experts qui ont assisté, qui ont participé avec nous à ce symposium. Moi, je n'ai pas de réaction concernant la thématique de ce panel, mais j'aurais quand même une question à poser. Est-ce que le moment n'est-il pas venu d'abandonner cette appellation ou l'appellation de la couverture médicale de pauvres? Si on retient le principe, bien sûr, d'universalité, le ciblage, à mon sens, des pauvres doit être orienté maintenant vers l'assistance sociale. L'universalité, ça a été démontré qu'elle fait gagner jusqu'à 40% du financement du système de santé. Pourquoi ne pas adhérer le plus tôt possible et épargner à tous nos systèmes de santé les frais de ce ciblage? On sait tous que le ciblage a un coût d'abord financier, mais surtout politique. Merci. Donc l'assistance sociale, pas seulement l'assistance médicale, c'est un peu des questions qui étaient aussi abordées par le Ghana qui a mis en place ce programme LIB qui coordonne un peu des politiques qui adressent plusieurs dimensions de la pauvreté. Et effectivement, cette question d'universalité et de programme de ciblage, est-ce qu'on peut faire du ciblage sans mécanisme universel dans le background ou dans le fond, pardon, ou est-ce qu'on est obligé de faire les deux et combiner les deux? Jean, on repart pour une série de questions. Je vais juste vous expliquer ce que... Non, allez-y, on prend une série de questions et je vous expliquerai après. Merci. Non, en fait, c'était des éléments de réponse à votre question sur le dialogue entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé. Parce que c'est vrai ce que disait notre collègue des Finances, c'est pas facile d'être le ministère des Finances quand on va dans chaque secteur. Si vous vous souvenez, en 2012, il y a eu la conférence des ministres des Finances et de la Santé du continent africain à Tunis, avec l'appui du mécanisme multi-agence Harmonisation pour la santé en Afrique, donc co-organisé avec la Banque africaine de développement, l'OMS, l'UNICEF, les bilatéraux, beaucoup de partenaires étaient là. Et il y a eu une déclaration de Tunis commune aux deux ministères. Et en fait, c'est ce que vous expliquez dans vos expériences les plus avancées, c'est surtout la valeur de l'argent. Si on arrive à démontrer qu'on a bien utilisé l'argent qu'on a reçu, c'est un excellent plaidoyer auprès du ministère des Finances. Il y a la redevabilité à tous les niveaux, y compris vers les citoyens et les gens les plus vulnérables. Et alors, il y a quand même une projection vers la pérennité de ces financements pour s'assurer quand même qu'on a... Donc, stratégiquement, pour le ministre de la Santé et pour le gouvernement, c'est important que la politique de santé soit liée à la stratégie de santé. Ce qu'on remarque, c'est que dans plusieurs pays africains, je crois que c'est 30 sur 40, il n'y a pas de réel lien entre la politique de santé et la stratégie de santé. Et évidemment, cette politique
si elle doit se décliner en stratégie, ce qui est quand même sa finalité, évidemment, elle se doit d'être basée sur les évidences et sur l'équité. Et une fois qu'on élabore la stratégie en plan opérationnel à plus court terme, il faut que le planning soit couplé avec le costing, avec la budgétisation, pour qu'on ne fasse pas des plans sur la comète et que ce soit quelque chose d'emblée où on associe non seulement le niveau décisionnel, mais les finances. Voilà, merci. Merci, je suis le docteur Bijou Abdel, je suis du ministère de la Santé du Maroc. Donc, je tiens à remercier les oratateurs pour leur exposé. Moi, j'ai trois petites questions. La grande, c'est en fait cette question de la volonté politique pour mettre en place une couverture universelle chez les populations en précarité. Alors, comment assurer la continuité de la politique pour assurer la continuité de financement et la viabilité et de la durabilité de cette couverture? Moi, je pose une grande question. Comment, d'après vos expériences, vous avez pu assurer ça tout en sachant, d'ailleurs, ça a été dit par notre ami de Thaïlande lorsqu'elle avait dit qu'il y a une liste électorale avant les élections et notre liste après. Donc ça, c'est un grand défi pour assurer la continuité. Pour ce qui concerne le financement, on parle toujours de problèmes de sources de financement, mais est-ce que ce qui est aujourd'hui comme financement, il est géré de manière optimale? J'ai entendu de notre confrère du Ghana, comme quoi pour faire face à la problématique de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, il y avait la généralisation de la gratuité de la prise en charge. Et cette généralisation, c'était fait en fait pour les gens qui ont la couverture et pour ceux qui n'ont pas la couverture. Et donc c'est une opportunité ratée en matière de finances qu'on aurait dû utiliser pour élargir la couverture pour les pauvres. Et depuis hier, nous avons écouté plusieurs expériences. Aujourd'hui, au niveau international, et je pense que c'est très difficile, y a-t-il une modélisation conceptuelle de cette couverture universitaire des personnes qui sont les plus pauvres, tout en sachant, comme ça a été dit, la question de la politique est liée à la politique du... Merci. Je pense qu'il y a eu certains éléments de réponse qui ont été un peu apportés, hein, qui sont des questions de comment faire en sorte que vous sécurisez le financement sur le long terme ou comment vous assurez la pérennité d'une politique, ou je le reformulerai même autrement, comment vous assurez, vous, en tant que beaucoup d'entre vous sont des techniciens, puisqu'on a vu qu'il n'y a qu'une seule main qui s'est levée quand on a demandé qui était un élu dans l'Assemblée. Comment vous avez le temps d'ajuster vos politiques? Et pour ça, il faut que l'engagement derrière politique soit sur le long terme. On a parlé un peu de redevabilité, on a parlé... C'est des éléments de réponse, je ne pense pas qu'il y ait une solution toute faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur cette question? Réaction ou autre question, mais en tout cas, on essaiera la question est entendue par l'audience, et s'il y a quelqu'un qui veut y réfléchir, on a aussi un monsieur là-bas qui voulait poser une question après, mais on commence par vous. D'accord, merci. C'est Dr Melmouz Nordine, directeur régional de la santé, Maroc. Donc, à mon tour, je tiens à remercier les panélistes ainsi que les organisateurs de ce panel. D'ailleurs, il nous a fait un petit peu démontrer 4 modèles. Modèle qui intéresse essentiellement la couverture sanitaire des populations précarité, et je rebondis sur ce terme parce que nous, ce matin, on parle simplement d'un régime qui touche essentiellement les pauvres, et je pense d'abord qu'il faut un petit peu qu'on... De traduction. La traduction, s'il vous plaît, juste. Yes, ok. Je remercie les panélistes, bien sûr, ainsi que les organisateurs. Et j'ai un peu un commentaire concernant ce régime. Un régime qui touche essentiellement les pauvres. Et à parler des pauvres, est-ce qu'on est vraiment en commun concernant la définition du pauvre? Et tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'indigents, pauvres, sous-pauvreté. Nous, au Maroc, on parle de vulnérables et pauvres. D'abord, il faut avoir une définition commune. Je pense que chacun de nous la définisse à travers soit le revenu, soit les biens,
soit une sélectivité à travers un programme global général que nous avons entendu aujourd'hui à travers les deux modèles. Et ça, c'est très très important. Et ce qui nous pose problème, c'est l'identification et le ciblage. Parce que si on identifie cible, on passe à l'enregistrement, ça y est, il a une carte, il rentre immédiatement dans le régime. Et nous sommes appelés, si on s'inscrit dans la logique de droit à la santé, nous sommes appelés à de lui offrir des prestations de qualité, bien sûr à travers un panier de soins qui offre. Donc ça, c'est un problème auquel, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des modèles ici, à travers les experts qui sont avec nous, de nous, disons bien, de nous partager avec nous les modèles réussis, un petit peu de sélectivité et de ciblage des pauvres, parce que c'est là, c'est la porte d'entrée du régime. Ça, c'est une part. Deuxième question, c'est la participation du privé, du secteur privé. Nous sommes tous d'accord que le secteur privé, il est à but lucratif. Et le lucratif, je pense, il est très difficile de le convaincre dans ce régime. Et s'il y a une idée sur la part donc, du privé, surtout, je poserai la question, c'est pas une question, mais pour Dr Ramesh, essentiellement, donc, il a une part, je ne sais pas, la part du privé, des prestataires privés par rapport aux autres, donc ils sont inscrits dans ce régime. Et est-ce qu'il y a également, bien sûr, donc, des expériences dans ce monde, bien sûr, pour impliquer le privé, bien sûr, dans ce régime. Et merci. Merci. Je suis Dr Chemaga du Cameroun. J'ai une petite préoccupation. Nous sommes en train de traiter de la couverture sanitaire des populations en précarité. Et depuis hier, j'ai une idée qui hante mon esprit. Quand je prends le cas d'un accident de la voie publique, quelqu'un part de Casa pour Rabat. C'est quelqu'un d'un certain âge qui a des moyens, il est dans son véhicule, il fait un accident, il est dans le coma. Est-ce qu'il peut être pris en charge dans le cadre de cette précarité ou non? Sinon, s'il ne peut pas être pris en charge, ce cas pourrait être géré comment? Merci. On va prendre une dernière contribution parce qu'après il va falloir qu'on commence à penser à digérer tout ça ensemble, collectivement, et essayer de tirer quelques leçons ensemble. Donc, une dernière question, chacun, une ici, pour être encore une fois équilibré entre les deux sexes. Donc, merci, je suis le docteur Witan, un responsable au niveau des délégations médicales au Maroc. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants. Le micro, il faut plus proche de la bouche, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour leur présentation, riche en expériences aussi diverses. J'ai quelques questions. Tout d'abord pour l'Inde. Il a été mentionné dans l'intervention du représentant de l'Inde que les pauvres peuvent bénéficier de prestations au niveau de toutes les formations sanitaires de l'État, sans limite géographique. Est-ce que cela ne pose pas des problèmes d'encombrement au niveau de certaines formations? J'aime bien recevoir quelques éclaircissements de cette stratégie, puisque chez nous au Maroc, le RAMED impose une filière à respecter. Porte d'entrée, le centre de santé, puis l'hôpital local ou provincial, puis l'hôpital régional et enfin le CHU. Deuxièmement, ma question à l'Égypte, et ce serait en arabe, للجمهورية العربية المصرية. هل من الممكن توضيح لنا كيفية تقدم النظام التأمين عندكم في مصر منذ تأسيس 1950 حتى اليوم؟ لأننا رأينا في التدخل أن نسبة المشاركة السكان في تمويل القطاع لا زالت في 60%، في حين أن أهداف جميع البرامج التأمين هو تخفيض مساهمة السكان في القطاع. السلام. Ok, une dernière question, contribution du Burkina Faso. Comme ça, on a vraiment couvert un nombre de pays importants ce matin. Alors, merci Fadi. Moi, je suis Kadidia Toukadio. Je suis du Burkina Faso. Je vais essayer de répondre à la question du monsieur du Maroc concernant le ciblage. Je dirais qu'il n'y a pas une seule façon de cibler les personnes indigènes, parce que il y a le ciblage par catégorie. On peut dire cibler les enfants de 0 à 5 ans ou cibler les femmes enceintes.
Mais concernant les indigents, ils ne rentrent pas dans ces catégories. Et donc, ce que nous, on a fait au Burkina, on a fait ce qu'on appelle le ciblage communautaire. Mais je vois que depuis ce matin, on n'a pas parlé de ce ciblage. Et je ne sais pas si parmi les 3 panélistes, si dans vos expériences de ciblage, vous avez utilisé cette façon de faire, parce que je vois que certains ont combiné plusieurs stratégies de ciblage. Mais pour le Burkina, le ciblage communautaire a vraiment été très efficace. On l'a mis en œuvre dans un district sanitaire et cela a consisté d'abord à déterminer qui est indigent. Et ça, c'est les communautés elles-mêmes qui ont donné leur définition de l'indigence. Ensuite, dans chaque village, on a essayé de mettre en place des comités villageois de sélection en excluant les responsables politiques, c'est-à-dire les élus municipaux, pour ne pas influencer la décision. Et donc, dans chaque comité de sélection des indigents, il y avait 7 personnes, donc, dont 3 femmes, 2 hommes, qui font la liste de tous ceux qui sont indigents. Et donc, ces personnes ont des cartes et ils ont accès aux soins de santé de premier niveau, au niveau de la formation sanitaire et au niveau de l'hôpital de district. Et ces soins sont financés par les COGES. Les COGES, c'est les comités de gestion des centres de santé. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on a aussi impliqué beaucoup dès le départ le ministère de l'Action sociale, qui au départ n'avait pas une définition de l'indigence, et cela posait problème pour la prise en charge des indigents dans les formations sanitaires. Donc ils ont décidé d'élaborer un référentiel national de sélection et d'identification des indigents sur la base de la définition communautaire, qui est une définition qu'on peut qualifier de proactif, c'est-à-dire aller vers les indigents et établir une liste. Et il y a aussi la sélection administrative qui, elle, est faite par les professionnels de l'action sociale sur la base d'un certain nombre de critères. Mais dans leur vision, il s'agit d'une offre de service plutôt universelle. C'est-à-dire, lorsque une personne a la carte d'indigent, elle aura non seulement accès à l'assistance médicale, que dans le cas de l'assurance maladie qu'ils sont en train de mettre en place, mais aussi elle aura accès à d'autres services, dont l'éducation des enfants à l'école, la nourriture, le lait et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est l'expérience communautaire de sélection des indigents du Burkina. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 minutes et l'idée qu'on avait sur les 15 minutes, c'est que on est sur des moments où il faut digérer tout ça. Donc on a effectivement voyagé à droite, à gauche, et l'idée c'est de ne pas perdre le nord, comme on dit en français, et de pouvoir un peu se retrouver sur un premier travail de points forts. Je vais demander aux gens, donc d'abord aux panélistes, de nous donner les 2-3 idées marquantes, ou peut-être s'il y a encore un petit élément de réponse, mais de façon assez courte, 1 ou 2 minutes, sur cette session, sur quels sont aussi peut-être encore un élément que vous voulez vraiment souligner, qui vous paraît pertinent pour le RAMED. Ensuite, je demanderai le même exercice, 2-3 points assez serrés, mais juste, on ne vous demande pas une synthèse, on vous demande ce qui vous a marqué, et je demanderai à un membre de la communauté de pratique, Joël du Burkina Faso, qui nous fera le même exercice. Ensuite, je me retournerai vers Gorik Holmes, qui est un de mes collègues et qui travaille beaucoup sur la question du droit à la santé, qui paradoxalement n'a pas été mentionné ce matin. Et j'aimerais qu'il ait un peu, juste 2-3 minutes, 2-3 peut-être messages clés ou questions qu'on puisse tous retourner à la maison avant qu'on puisse conclure par Dr Idrissi, à qui on a demandé en tant que membre du secrétariat général et des espoirs du ministère de la Santé de faire une petite, juste encore pas un état de synthèse, parce que ce travail de synthèse est toujours compliqué à faire, mais au moins d'envoyer 2-3 messages clés qui pour lui semblent pertinents de cette session, et que peut-être il aimerait que ses collègues du système de santé puissent ramener à la maison et réfléchir plus tranquillement. Donc je me retourne vers Collins. Collins, please. Anthony. Anthony, 2-3 key points. You don't have to be exhaustive. The things that are striking you this morning and that you would like
the participants to take home or to think further on? Please. Thank you very much. A very quick one. My brother who spoke about emergencies. In Ghana, all emergencies are covered. You don't need to have health insurance card before. Once it's emergency, you are covered. Whether it's road traffic accident, a sudden collapse, it's asthmatic attack, you is covered. Then once you recover, you yourself go and look for health insurance card. Two, I fully agree with my sister from Burkina Faso that defining the poor is very difficult. Because let's also remember that the poor also have dignity to protect. So you even go to the community agrees that this person is poor, you tell that, no, I'm not poor. So the poor also has dignity to protect. So it is really difficult. That is why you have to use a generic definition. A definition that at least can capture up to 80% of the people. That one, to let us be careful with that. That you can never have a definition that will say that this is a poor person and to qualify the person 100%. No. And that is why in Ghana we have used several social intervention measures to be able to achieve that. On the sources of funding, let me be quick to say that whatever source of funding you identify will not be enough to take care of the social protection activity. As we speak today, the VAT, when we collect it, the 2.5, when we collect it 100%, it is not able to even clear all our debts. So we are beginning to look at other sources of funding. And I encourage every country that it is good to appoint a woman as a minister for health. When they go to negotiate, they don't negotiate as ministers for health. They negotiate as if they are the people suffering. They use their internal self to negotiate, and you can always get what you want. Finally, whether we want or not, political will and political determination is important to ensure that we reach universal health coverage. Thank you very much. Okay, thank you. Perhaps 3 points. One is, what do we mean by providing coverage for the poor? I hope we go beyond identifying who they are, from identifying what resources to mobilize to ensure that they are covered, to actually ensuring that they experience what we promised. I think that's what we should all aim for when we speak of universal coverage. At the end of the day, it is the beneficiaries that should be able to experience the entitlement that we promise they will have under universal health coverage. Secondly, accountability. I mentioned earlier about the PhilHealth as the administrator of National Health Insurance to be accountable not only to the government that provides funding to cover the poor, not only to private sector who make sure that their employees are enrolled, not only to government institutions to ensure that they're contributing their employees into the program, not only to individually paying members of PhilHealth, no, to provide comprehensive care that is affordable, of course, to PhilHealth based on actuarial studies and the benefit that can actually address the burden of the disease that they experience. But of course, accountability has many faces and has many actors. The Ministry of Finance is likewise accountable to make sure that the mandate of earmark tax, if there's any, the allocation will really flow into its intention. The accountability of the providers, both public and private, into ensuring that the care they render and claim for to be paid are actually of quality. And even the beneficiaries themselves are accountable that they are using the program to maintain and to keep themselves healthy and not to defraud the program at their own end. No? At the end of the day, I think we talk of political will, we talk of resources, we talk of processes, but it's our own individual experience and how we avail of services that are responsive to our needs that would make sure that the program is sustainable, because we expect it from our government.
we expect it from ourselves. I think those are the key points that I'd like to share. Thank you. I want to thank all of you once again, and particularly the Ministry of Health, for being me here. And much of the issues also have been mentioned about the problems of persuading, negotiating with the Ministry of Finance. And since one solution is, of course, to have a doctor like me as the Secretary General of Ministry of Finance. So there's a much better understanding. But that's on a light-hearted comment. I think the important thing is that the finance ministries need to be made to understand. They need to understand why a particular initiative or a program or a committed financing is important. I think that the doctors don't do it very efficiently most of the time. I think that's one important thing. The second is, I think you need a medium-term financing framework that next 5 years, this is the financing we need, this is how it's going to be financed, so that there's a reasonable expectation of the future flows. The third is there need to be a demonstrated value in the proposal and why this is being asked, how this is efficient, how this yields returns. I think these are three key important issues. The fourth important is, I just wanted to mention the earmarking of financing is useful, but it is not sufficient. I believe that because they can be up and downs, they could also, when you have sin tax, the sin can be go down, and then you have the revenues that go down as well. So I think it is important and it is critical that the countries make a commitment to have an assured allocation of funding, irrespective of what flows from that particular earmarking. And so always the allocation has to be earmarking plus. So there is an assured financing. I think the critical thing for the health programs is the assured financing. I think year after year, you must have the confidence that this is a program not for the short term, but for the long term. What that brings me is the political commitment. I think all countries in the developing world needs to make this commitment that this is ultimately is the responsibility of the governments to provide quality health care to all citizens, of which we are targeting the poor because the poor are traditionally excluded, that they don't have access. They don't have access to purchase to get the quality health care. I think that is the crux of the issue, is really we're talking about the poor, because in the context of ensuring that there's a universal access to quality health care. And of course, the targeting obviously is a political issue. Nevertheless, we have taken a much broader definition in Andhra Pradesh, so that our contention is that nobody must be excluded. Instead of approaching it from the inclusion perspective, we said, let's see that nobody is excluded. Now, so that you have a much broader coverage of the poor and no poor person gets excluded. So let's talk it from that, so that, of course, the self-targeting is the best targeting, or the community targeting, of course, helps, but it's not necessary. The fourth point I wanted to make is the role of the private sector. Let us recognize the fact that the public sector, the governments have a principal responsibility for provisioning, ensuring the quality of care to everyone. I do not expect the private sector to become saints one fine day. It's not happened in Andhra Pradesh. For the catastrophic ailments, I spend 22% of the allocation we make for the health sector only for this 948 procedures. So we need to recognize the fact that there's a much larger universe of healthcare, which is primary healthcare, where I do believe the governments have a principal responsibility to ensure a principal quality primary healthcare. However, when you don't have a capacity, can you purchase those services at a fair price with all the checks and balances built in from the private sector? I wish that the private sector comes and says, no, I will treat the poor because it's either mandated or it has a large heart, but I'm not seeing that happening very soon. The sixth point I wanted to make is the referral system. I think it's important that you talked about the referral system, but why we have this sort of no barrier based is that the patient have a choice to go to a facility which can offer the best possible services. But it is not necessarily the best. If we have a more efficient referral system, and if I have a predictable
quality of services at every location, every region, every district, and then I would limit the access. But now, in a given situation, we take that lastly. Now, friends, I once again want to thank you and request them to come to India. I'm sure you have still plenty of ideas for Morocco and messages to give, but we have to keep it to a number of points, and you can of course discuss that with Moroccan partners or people from all over right after. Please. I have three small quick points, and the question was in Arabic. The first one is about the poor, the identification of the poor. It's a very difficult job, but it's not impossible. The World Bank stated that the poor is $1 per day, and the near poor is $2 per day. But each country had to differentiate its rural, urban, and population, because we always have a debate between poor and between unemployed. So I fully advise that you consider that the poor, the categories that can never work, the people above 65, the crippled, the handicapped, we had to differentiate between this. In Egypt, we have the CAPMAS for the level of poor, which is around $1.5 per day, so it's almost in this range. The second thing I would advise that you can't have all this data without a good information system. And I wouldn't advise that you get a wow technique from the start. You had to start with the very simple things, the data you want to collect, but be sure that you make it on international standard. You make it on an HL7, standardize your diagnosis, your things before you start, so you can build on, because you can't build on a sand hill. So I fully advise that you make standardization for your thing and start with a very simple application to collect your data. The third thing, that we all have a vertical program for maternal mortality, for antenatal care, vaccination. I fully advise that you had to merge all these together so you have an efficiency for the resources. The final thing about the health insurance, the Arabic question asked. The insurance started 1964, but it was on a % for the basic salary. So it have not been moved, the premium, for almost 50 years. So it's very severe deficiency and deficit. That's why we are moving a new law. And I advise that you make the premium not a certain number, but a % that can be moved by years. So you are not after 5 years or 10 years stuck and you need a new law. Thank you again, and you have a very nice and beautiful Morocco city. Thank you. Bye. Thank you very much. Joël, je te donne la parole pour 2-3 points qui te semblent clés comme membre de la COP et de la communauté de pratique. Ok, merci Fadi de me donner la parole. Et je suis Joël Kendrebego, je suis médecin et économiste de la santé et chercheur dans un centre de recherche du Burkina Faso. Et les débats de ce matin ont été vraiment très riches, très divers. C'est vraiment difficile de faire une synthèse, mais ce que je pourrais retenir, c'est qu'il y a un consensus politique, qu'il faut vraiment mettre en œuvre ces politiques en faveur des plus pauvres. Mais là où il peut y avoir des divergences, surtout dans la mise en œuvre de ces politiques, parce que plusieurs acteurs entrent dans la mise en œuvre de ces politiques et ces acteurs ont forcément des positions, des intérêts divergents. Et ces acteurs aussi n'ont pas tous la même force. Donc le dialogue politique me semble très important dans la mise en œuvre de ces politiques, parce qu'on pourrait négliger certains acteurs qui ont une puissance, qui ont une force assez importante et qui pourraient bloquer ces politiques. Donc pour moi, ce dialogue politique persiste. Même s'il y a un consensus, il faut quand même établir ce dialogue pour que tout le monde soit en phase avec les politiques. Et dans ce sens, je dirais que le contexte de chaque pays compte. Nous avons le cas, par exemple, du Gabon. Ils ont donné leur expérience où le président a pris un décret. Et au niveau du Ghana, au niveau de la TVA, si je ne m'amuse, je parle sous le contrôle de mes amis ghanéens. La TVA porte sur les produits de luxe. C'est bien ça.
Alors ça veut dire que quelque part, c'est comme si on taxait les plus riches. Et la société accepte beaucoup plus facilement cela parce que ce n'est que justice. Mais je sais que dans d'autres contrées, cela n'est pas forcément évident. Voilà, on ne peut pas prendre des décrets comme ça et appliquer, ça va marcher tout de suite. Donc je pense que le contexte de chaque pays compte. Et aussi par rapport à la question de passer par l'universalité ou par le programme de ciblage,